WhatsApp. That is what you are using it. Yeah. And you can also communicate via SMS. And this will work if many of the numbers key WhatsApp లేకపోతే. If WhatsApp is not there. So మన దగ్గర 4 numbers లో WhatsApp లేకపోతే ఏది వర్కౌట్ అవుద్ది? SMS వర్కౌట్ అవుతుంది. Okay. SMS also will go, but here also SMS will go from what again? Virtual number. Will go from again what? Virtual number. And you can even keep something called sender ID. మనకు వస్తూ ఉంటుంది HDFC నుంచి SBI నుంచి పైన ID iPhone SBI బ్యాంక్ అని వస్తూ ఉంటుంది. అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మన పేరు. దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లిమిటేషన్ ఫర్ ఓన్లీ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్? 6 characters. But ఇక్కడ ఏంటంటే we should submit by default the GST document. The company register అయిందని ఆ డాక్యుమెంట్ ఇస్తేనే we can get this sender ID. I'm just giving brief. I'll go one by one once again. So via WhatsApp and via SMS and voice calls and gani, but we can still do the voice calls marketing to our leads. Okay, done. So now tell me up last class lo manam WhatsApp marketing gurinchi discuss appudu what are the options we have? What the first option we have? So we can send WhatsApp message from our own number. Our own number పంపించుకోవచ్చు. I told one trick to send it to them from our own number, and I've given you one tool also. A tool parent. What's the tool name? So global gym bulk WhatsApp Chrome extension. So దీన్ని ఉపయోగించి you can send bulk WhatsApp messages for free to the numbers. Numbers copy paste చేసి you can put the text message that will go. But ఇక్కడ problem ఏంటి? Number may get block. So block ఏ scope ఉంటుంది. ఆ scope తగ్గించడానికి I told one method, you know about it last time, method and all that. Yeah. So లేదు, I would like to send it to the lot of numbers at a time, to the 1000 numbers, 100 numbers and 500 numbers. Then you can send WhatsApp message from virtual number. Yeah, మన own number కాదు. We can send WhatsApp message from virtual number. And virtual number లో కూడా I have given how many methods? I have given 2 methods ఇచ్చాను నేను virtual number లో కూడా. So virtual number లో you can send only the message పంపించుకోవచ్చు, or you can send message with what again? Buttons. So message will go from virtual number only, but కింద buttons వస్తాయి మనకి. Buttons ఏంటి? Call now button and also visit website button వస్తుంది. So they can call our number directly. Bulk WhatsApp. And those might look like, yeah. So now you see it, the name unta mana, we call it as button. So we can send bulk WhatsApp message like this. And each text message key, we can attach image. We can attach image, we can attach PDF, we can attach video. So our tool కోసం నేను I told last time to message me, I'll give an access to tools అని చెప్పాను. That's a free tool and you have to pay the credits. I told I'll give it to you for 8 paisa. Yeah. So no charges, because you are sending the messages from which number? Virtual number. Third వచ్చేసి meta service చెప్తా మిగిలినది. So that is a meta service only we have to go. This is a bit costly, but first option ఏంటి? From our own number. అని చెప్పాను ఎలా చేయాలని చెప్పేసి. అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? వర్చువల్ నెంబర్ నుంచి, వేర్ యూ కెన్ సెండ్ ఓన్లీ మెసేజ్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ సెండ్ మెసేజ్ విత్ వాట్ అగైన్? బటన్స్. యా. అండ్ మెసేజ్ అప్పుడు మనం టెక్స్ట్ పంపించుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ సెండ్ హౌ మెనీ ఇమేజెస్? మాక్సిమం 4 images అండ్ ఆల్సో 1 PDF అండ్ ఆల్సో 1 video. ఇంత స్కోప్ ఉంటుంది మెసేజ్ అప్పుడు. బట్ బటన్స్ అప్పుడు మాత్రం టెక్స్ట్ ప్లస్ ఎయిదర్ 1 image కానీ ఆర్ 1 video కానీ or 1 PDF కానీ మనం పంపించుకోవచ్చు along with the 2 buttons. So call now button పెట్టుకోవచ్చు and also visit something like visit WhatsApp button కూడా పెట్టుకోవచ్చు. They can click on it and they can come down to our WhatsApp directly in case if you do not have the website. మీ website లేకపోతే you can redirect it to your WhatsApp or you can send it to the call now button. Done. Let me open the tool once again so that you'll get clarity. So this is the tool name. So you message me up. I'll create account for you people and I'll give you the account so that you can access and you can explore.
But try to understand this segment. ఈ సెగ్మెంట్ ఒక్కటి మీరు ట్రై చేయొచ్చు విత్ ఎఫోర్డబుల్ కాస్ట్ తోని. సెగ్మెంట్ ఏంటి? యు ఆర్ సెండింగ్ ద బల్క్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వర్చువల్ నెంబర్, సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్. యా, బట్ టెక్స్ట్ లో యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్. స్టార్టింగ్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు, కాల్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ ఫర్ ఎనీ ఎంక్వైరీ అని స్టార్టింగ్ పెట్టేసుకుంటే వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు కాల్ ఆన్ దట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి అక్కడ నోట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. డు నాట్ రిప్లై ఆర్ కాల్ టు దిస్ నెంబర్ అని పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే. అండ్ ఇక్కడ మనం 2 ways లో పంపించుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మెథడ్ లో we can put the text, and text also we can put how many characters? 1500 characters we can keep. And ikkada dantlo matram how many characters? 550 characters. Okay, and indulo one advantage enti, we can send more information. 1500 characters text, 4 images, 1 PDF, 1 video. We can send this much message to our customers' phone numbers. But problem enti akkada buttons e pettukovali. ఆ టెక్స్ట్ మెసేజ్ లోనే మన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చుకోవాలి. ఆ ఫోన్ నెంబర్ చూసి దే షుడ్ కాల్ us again back. యా, మనకి బటన్స్ కనిపించాలి, ఇట్ షుడ్ లుక్ ప్రొఫెషనల్ గా ఇలా ఉండాలి, నాకు 2 buttons ఉండాలి అన్నప్పుడు we can go for the second message. What is that? The message with the buttons. ఇక్కడ టెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత? 550 characters. And along with the text we can send either only 1 image or 1 PDF or video, not combination. ఒక ఇమేజ్ కానీ, ఒక వీడియో కానీ, ఒక పీడిఎఫ్ కానీ అలో చేస్తుంది బటన్స్ ఉన్నప్పుడు మెటా. సో వీ కెన్ సెండ్ ఓన్లీ 1 ఇమేజ్ కానీ, పీడిఎఫ్ కానీ ఆర్ వీడియో కానీ. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద టూల్ సో దాట్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. Okay, so the first one I was talking about, what is the campaign? The name antam DP campaign antam. I have told in the last class, and DP stands for the display picture. Okay, and ikkada em ivvali manam campaign name ivvali. I'm just giving some test campaign name istunda. And what you have to give? You have to give the phone numbers ivvali ikkada. And what you have to give? You have to give the text ivvali. Let me get some content from ChatGPT. So give me 1000 characters of text for open plots and Shadnagar. So you will get the text, and in text lo you can keep your phone number. You do not need to do that. You can just put the unique selling points, connectivity enti, comfort enti, man amenities icheventi, avanni you can put it all that. But I'm just taking it for the practice. Copy and go back, and I'm just keeping the text. ఫస్ట్ టైం ఇవ్వాలి మనం క్యాంపెయిన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ టైం ఇవ్వాలి ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. 1000 ఫోన్ నెంబర్స్, 10,000 ఫోన్ నెంబర్స్, 1 lakh ఫోన్ నెంబర్స్, యూ కెన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. దర్ ఇస్ నో లిమిట్. యూ కెన్ సెండ్ మెసేజ్ టు ద 10 lakhs పీపుల్, 10 lakhs ఫోన్ నెంబర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆల్సో. అండ్ అందరికి విత్ ఇన్ 3 to 4 hours లో మెసేజ్ విల్ గో. హౌ మెనీ అవర్స్ ఇట్ విల్ టేక్? 3 to 4 hours లో మెసేజ్ విల్ గో. అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ద మెసేజ్. And ikkada we can upload images. How many? 1, 2, 3, 4 images. And we can also upload PDF, and we can also upload video, and we can also upload again what? DP. DP ante mana logo gaani, mana photo gaani వాళ్ళు గుర్తుండడం కోసం వర్చువల్ నెంబరే ఉంటుంది. కాకపోతే DP లో కూడా మన ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు. Or we can keep the logo పెట్టుకోవచ్చు, the project logo గానీ, కంపెనీ logo గానీ. Then they will get to know. And ఇందులోనే we have to give the phone number. A phone number చూసి they will call us again back. And if you are going for this method, and method పేరేంటి? DP campaign. DP campaign అంటే the display picture campaign. Done. So ఇక్కడ మనకి DP అప్లోడ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మన దగ్గర ఒక 5000 numbers ఉండాలి. How many we should have it? So 5000 numbers ఉండాలి. Yeah. Okay, done. So let me find out. But before, we have how many numbers over there? 5000 numbers. If you would like to send lot of messages like text ekku undali, images ekku undali, PDF ekku undali, and videos undali, I would like to do bulk WhatsApp ante, you can go for this option. The clarity unda? And that's it. Click on terms and conditions, accepted. Send without DP, send with the DP. Okay, I hope it is clear. Yeah. Second option, we have to go for this campaign. Identi action button కెళ్ళాలి. Click on the action button and click on the new campaign. And ఇక్కడ మనం 2 buttons పెట్టుకోవచ్చు. ఒకటేంటి campaign name ఇచ్చుకుంటాం సేమ్ అలాగే. You can give today's date, let's say 13 November 25.
and same as it is ఇక్కడ మనం 4 numbers ఇవ్వాలి. We can give any number of 4 numbers and ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి మనం మెసేజ్ ఇవ్వాలి. I'll just show you the character limit and the character limit ఎంత 550 characters. So we can give length up to only 550 characters ఇవ్వాలి and test and 90529256 and I'm just copying only some content. Copy and paste it and you will get it any characters ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి. So 318 అయిపోయినాయి, ఇంకొక 550 వరకు you can put the text content and you can see two buttons. ఒక బటన్ ఏంటి కాల్ బటన్ అండ్ ఇంకో బటన్ ఏంటి లింక్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దట్ లింక్ క్లిక్ చేయడంలోనే దే కెన్ మెసేజ్ ఆన్ అవర్ వాట్సాప్ డైరెక్ట్లీ. ఆ లింక్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను నేను, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనం ఇలా లింక్ పెట్టుకోవచ్చు. సో https://wa.me put it and put the 91 పెట్టుకోవాలి the code అనేది. After that you put your 10-digit phone number and you just copy this one. You just copy this one and go and put it here. And you can engage mano. You can just say WhatsApp us and you can mano call us. Yeah, you can mano. We can put the phone number. And this will be there by default. We can attach one image or we can attach one PDF or we can attach one video. So this one you can do and మనం ఈ యాక్షన్ బటన్ క్యాంపెయిన్ చేయాలంటే మన దగ్గర minimum we should have how many numbers 500 numbers ఉండాలి. If you have the 500 phone numbers ఉంటే we can do this action button and మనం 2 buttons ఇస్తున్నాం అక్కడ మనం. We are giving the call now button and also visit WhatsApp button also మనం ఇస్తున్నాం. And this cost వచ్చేసి ఎంత both the things cost ఎంత 8 paisa. Let's say you are sending it for 500 phone numbers, 500 into 0.8 or 0.08. 0.8 or 0.08. 0.08. It is 80 paisa. So it is a 80 paisa. Okay, 0.08. So it is a 8 paisa. Okay. So you calculate here we can imagine 8 paisa. Okay. How much is the cost per now? 40 rupees. 40 rupees per day. You can send message to 500 phone numbers and 40 rupees is very bare minimum and you can give it try with the one campaign. You can try with the one campaign. You get the 500 phone numbers, put the message, put one image, put the 2 buttons also and I will give you the credits, I will give you the account. You can try with this campaign. Clear? First campaign we can send lot of content. We can send 4 images that looks like very spam, but this looks like bit of professional because you are adding the buttons also. Yeah, so buttons could make ela cheppanu. So there it is 25,000. That's fine. So you will get the buttons also like this. So ila buttons vastai and click cheyanglone either they will going to our WhatsApp ani link icheste. If I give website, we go to the website. Okay. So I hope it is clear. Any doubts on these two? Action button is clear. DP campaign is clear. Inkokoti undi. I'll just show you this campaign. Their campaign parent only button campaign. This action button campaign. This button campaign. Click on the button campaign. Button campaign low. We can do the survey. Okay. First step in the DP campaign and second step in the action button campaign and third step in the only button campaign. And here we can have the 2 buttons per coach manukita. And either away unte, either yes or no matrame unte. Evaru yes click chesaro, we can get to know. Evaru no click chesaro, we can get to know. And this is to do what again? This is to do survey. So you have 1,000 phone numbers. You would like to check how many people are interested to come for site launch or maybe pre-launch or could be anything. You would like to do some survey and you can utilize this campaign. And this campaign is mainly for what again? Survey. So మనం ఫిల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ లేరు అని చెప్పి. Yeah, then we can send this campaign and let me show you the interface. So same thing, we have to go to the button campaign and button campaign కి వెళ్ళి సేమ్ campaign name ఇస్తాం ఇక్కడ మనం and ఇక్కడ 4 numbers అన్ని copy paste చేస్తాం and if you can go down and what you see add button, click on add button
and the question ni and the answers ni marchalem mano. This will be by default. So you will get, are you interested? You can put all the content, and they will get this question, are you interested? They will get two buttons వస్తాయి వాళ్ళకి, ఒకటేంటి yes, ఒకటేంటి no. So if somebody clicks on yes, you will get to know he clicked on yes. If somebody clicks on no, you will get to know he clicked on no. So by using this one, the people will conduct a surveys in WhatsApp in general. It's a responsive WhatsApp campaign. You click on yes, then we will get to know who clicked on yes and who clicked on no. And where we can see, ఇక్కడ మనకి WhatsApp report ఉంటుంది, and ఈ WhatsApp report లో you will get the complete report. The report వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ, and we can download the report also, and ఆ report లో తెలిసిపోతుంది how many people clicked on yes, how many people clicked on no. So ఇక్కడ కూడా check the message, మనం పంపించుకోవచ్చు content, and how many images we can send? 4 images, and we can go with the video also. 4 images and 1 video, and the text message plus 2 buttons, and buttons also strictly this one only. And what is that? Are you interested? Yes or no? This is only for survey purpose. మన 1000 phone numbers ఉన్నాయి. Would you like to know somebody is interested in this open plots or not? Click చేస్తారో లేదో. Yes అని కొడితే we can call them again back, and no కొడితే we will not call them again back to do some sort of survey. Okay, so మనకి how many campaigns we have it? One is DP campaign and button campaign, and also action button campaign. So mostly మీరు వాడాల్సింది ఏంటి? Action button campaign కి వెళ్ళి we can just simply put the message, we can put these 2 buttons, call no button, and we can keep WhatsApp us button. We can just put it directly, like just giving it some random name. You can just say WhatsApp Suresh, and you can say the call Suresh. Then they will get to know the name also. So ఎవరు పంపించారు అని చెప్పేసి you can do the branding also by putting your name, WhatsApp Suresh, and also call Suresh, and you can give the phone number, you can give the link that we have given. It's just 40 rupees. You can give it a try, and let us see if we get any response from this bulk WhatsApp campaign, and this will send the communication to your phone numbers. Okay, done. Any doubts we have? అందరికి clear up? DP campaign clear. DP campaign లో మనకి ఎలాంటి బటన్స్ ఉండవు, ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఒకటి, 4 images ఒకటి, ఒక PDF ఒకటి, వర్డ్ వీడియో ఒకటి. There are no buttons, but text మనం we can send up to 1500 characters. మెసేజ్ ఎక్కువ వెళ్తుంది, మన కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువగా పంపించాలనుకుంటే we can go to this. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బటన్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి, సో కస్టమర్స్ కి కొంచెం స్పామ్ లాగా ఉంటుంది, చాలా పెద్ద టెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. అవేర్నెస్ కోసం చేసుకోవచ్చు, ఫర్ అవేర్నెస్ we can do that. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి యాక్షన్ బటన్ లో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇందులోనే మనకి, బికాస్ we can attach 2 buttons. అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఇమేజ్ కానీ, ఒక PDF కానీ, ఒక వీడియో కానీ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. We can click on terms and conditions accepted, click on send up. ఇది క్లియర్, యా. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి బటన్ క్యాంపెయిన్. బటన్ క్యాంపెయిన్ లో we can put only these 2 buttons. ఏంటవి? Are you interested? Yes or no? For survey purpose. So 1000 people ఉన్నారు. I would like to know how many people are coming for this workshop అని చెప్పేసి I can do this campaign. And చేసుకోవచ్చు. కాస్ట్ ఎంత? 40 rupees for 500, 80 rupees for 1000 phone numbers. So low cost కాబట్టి we can able to do this kind of things. Done. So in case I'm going to give you the account, మీకు నేను ఇచ్చే అకౌంట్ అంతా, this is called as what account? The reseller account. I'm giving you the reseller account. అంటే మీ అకౌంట్ కింద మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, సబ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి మీరే అడ్మిన్, వాళ్ళకి నాకు ఉండదు యాక్సెస్, వాళ్ళకి మీకు మాత్రమే ఉంటుంది యాక్సెస్, బికాస్ యు ఆర్ ద అడ్మిన్, because you created their accounts, yeah, and you can create unlimited accounts in your account. Done. Let me show you how to create the account, and where you have to go. You have to go to manage user. I click on this manage user, and account create చేయడానికి మనకి ఎలాంటి ఈమెయిల్ ఐడి అక్కర్లేదు, ఎలాంటి ఫోన్ నెంబర్ అక్కర్లేదు. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలాంటి ఈమెయిల్ ఐడి అక్కర్లేదు, ఎలాంటి ఫోన్ నెంబర్ అక్కర్లేదు. అండ్ వాట్ వి షుడ్ డూ, క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ యూజర్, అండ్ అక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేయండి. ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్, సురేష్ అయితే సురేష్ 124 ర్యాండమ్ ఇచ్చేసుకోండి. దిస్ విల్ బికమ్ ద యూజర్ నేమ్, అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా మీరే టైప్ చేసి ఇచ్చేసేయండి, suresh@1345 అని, అండ్ సేవ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ పెట్టేయండి, అండ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అండ్ ఇక్కడ మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి, ద యూజర్ రోల్ మీరు యూజర్ ఇవ్వాలా ఆర్ రీసెల్లర్ ఇవ్వాలా.
సో మీ కింద ఇచ్చే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ కింద వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకునే స్కోప్ ఇవ్వాలా వద్దా అని మీరు ఆలోచించుకొని ఏదో యూ కెన్ గివ్ యూజర్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ అన్ని ఉండవు వాళ్ళ కింద సబ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోలేరు వాళ్ళు. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ లైక్ ఎ రీసెల్లర్ దే కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్స్ అండర్ దెమ్. If it is reseller, they can create accounts under them. If it is user, under them, they cannot create any more accounts. And they are dead end. If it is reseller, you can create again. They also can create unlimited accounts under them. Done. And at create, what is it do? Click on submit, account will be created. Max convert codes. We can do that. So there is no email ID and phone number. We can create unlimited accounts. There is no restriction in that. Okay, done. మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాక హౌ టు గివ్ ద క్రెడిట్స్, హౌ టు గివ్ ద మెసేజెస్ క్రెడిట్స్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ సెక్షన్. వాట్ ఇస్ దట్? క్రెడిట్ మేనేజ్. క్లిక్ ఆన్ క్రెడిట్ మేనేజ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద యూజర్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. యా, అండ్ యూ కెన్ టైప్ విత్ ద నేమ్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అమోర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి? ఇక్కడ క్రెడిట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద బ్యాలెన్స్ 100 credits or the 200 credits అని చెప్పేసి. అండ్ బిఫోర్ టు దాట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. మన దగ్గర నార్మల్ వాట్సాప్ క్రెడిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 7646. అండ్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ ఏముంది మనకి? యాక్షన్ బటన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 6710 credits I do have. ఇప్పుడు నాకు కావాలంటే ఐ షుడ్ అప్రోచ్ మై అడ్మిన్ who is a primary vendor. So he will add me directly to this number. He can add me 10,000, 1 lakh or 2 lakh, depends on the payment I do to him. Once I do the payment to him, he will add the credits in the back end and ikkada manaki reflect avutayi credits manaki. And meeku add chesina kuda meeku kuda ikkada reflect avutayi. And either meer chese campaign enti normal WhatsApp campaign chestaru meeru, ledanunte em chestaru meeru action button campaign chestaru. In case survey cheste idi survey manaki. So WhatsApp button campaign, normal WhatsApp campaign and action button campaign and ఈ 3 campaigns మన దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ నార్మల్ ఇఫ్ యూ గో టు ద డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మనకి అవైలబుల్ క్రెడిట్స్. సో టోటల్ క్రెడిట్స్ అంటే నార్మల్ వాట్సాప్ క్యాంపెయిన్ అండ్ బటన్ క్యాంపెయిన్ అంటే 15 మనకి. ఇక్కడ ఏముంది మనకి? యాక్షన్ బటన్ క్యాంపెయిన్ అంటే వీ హ్యావ్ 6710. ఇఫ్ యువర్ అడ్మిన్ టు యువర్ టీమ్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మీరు క్రెడిట్స్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు కూడా బ్యాక్. మీరు ఇచ్చారు, వాళ్ళు వాడుకోవట్లేదు, వాట్ వీ కెన్ డూ? వీ కెన్ అగైన్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. మనం తీసుకోవచ్చు కూడా. లెట్స్ సే చూపిస్తా ఎలా తీసుకోవాలో. అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు వేర్ ద క్రెడిట్ మేనేజ్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అమోర్కి వెళ్ళా నేను. ఇప్పుడు అమోర్లో పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 739 ఉన్నాయి. అండ్ యాక్షన్ బటన్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 892 ఉన్నాయి. వాళ్ళు వాడుకోవట్లేదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ యాక్షన్ బటన్ క్రెడిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 892 ఉన్నాయి కదా, మొత్తం నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఎలా తీసుకోవచ్చు? అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ దీని బదులు ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి? మనం యాక్షన్ బటన్ పెట్టుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ప్లీజ్ పుట్ ద డెబిట్. అండ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 892 ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ పుట్ 890 అండ్ గివ్ taking back and పెట్టేసి. అండ్ వాట్ యు సీ రైట్ నౌ? సబ్మిట్ and you are getting your what you see debit successfully I have taken from them. So మనం క్రెడిట్స్ ఇవ్వచ్చు అండ్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు బికాస్ వాళ్ళు మన కింద ఉన్నారు. దే ఆర్ అవర్ సబ్ అకౌంట్స్. సో ఈ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్స్ ఫర్ యువర్ టీమ్. ఇఫ్ టీమ్ ఈస్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ఇట్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అగైన్ బ్యాక్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ టు సంబడి. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ విల్ బి విత్ యూ. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓకే. అండ్ ఇక్కడ నాకు ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. ఇందాక 6700 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐ గాట్ 7600. సో ఐ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి. మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనకు. సో నా ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ఆర్పిస్ అకౌంట్ లో ఎన్ని మొత్తం మనకి పెండింగ్ 84,308 ఉన్నాయి. ఐ కెన్ టేక్ ఆల్ దోస్ క్రెడిట్స్ అగైన్ బ్యాక్. ఆల్సో వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు, తీసుకోవట్లేదు, బట్ ఐ కెన్ టేక్ ఆల్ దిస్ క్రెడిట్స్ అగైన్ బ్యాక్. మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ వాళ్ళకి నార్మల్ వాట్సాప్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వాళ్ళకి 16,975 ఉన్నాయి. ఐ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ లైక్ దట్. అండ్ ఇక్కడ నీట్ కేర్ వాళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి? 77,000 ఉన్నాయి. అండ్ జయప్రకాష్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10,000 ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో డౌన్. అండ్ బ్లిస్ వాళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి? 89,000 ఉన్నాయి. ఓపెన్ ప్లాట్స్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి? 6,000 ఉన్నాయి. అండ్ ఐ కెన్ టెక్, యూ కెన్ క్రాస్ చెక్. అండ్ శంకర్ దగ్గర 417 ఉన్నాయి. సో మొత్తం క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ వాళ్ళు వాడట్లేదు అనిపిస్తే మీరు తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. దే పేడ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ అప్.
Yeah. So కొన్ని clients కి we will give it as a part of package కింద ఇస్తాం మనం. So when we provide the digital marketing services, we give this WhatsApp as a free service to them. We will give some 10,000 credits. మనకి ఖర్చు అయ్యేది ఎంత? 10,000 కి 800 రూపీస్ అంతే ఖర్చు అవుతుంది. సో వాళ్ళకి మనం ఎంత ఇస్తాం మనం? We will give 10,000 credits. సో వాళ్ళు వాడుకోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు we will take it again back from the clients. And మీరు కూడా అలాగే చేసుకోవచ్చు. And this is the common tool that you can use it. And everybody are using the same tool only because from our own number bulk WhatsApp చేస్తే మీ నెంబర్ బ్లాక్ అవుతుంది, మీ నెంబర్ సస్పెండ్ అవుతుంది. మీకున్న ఒకే ఆప్షన్ గో టు దిస్ టూల్ అండ్ డూ దిస్ క్యాంపెయిన్ ఏమిటి? యాక్షన్ బటన్ క్యాంపెయిన్. అది చేసుకోండి. యూ కెన్ గివ్ 2 బటన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఒకటి వాట్సాప్, ఇంకొకటి కాల్. అండ్ 500 ఫోన్ నెంబర్స్కి ఎంత పడుతుంది? 40 రూపీస్ అది. అండ్ యూ కెన్ సెండ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ కెన్. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బ్లాకింగ్. ప్రాబ్లం లేదట బ్లాకింగ్ అక్కడ. ఇరిటేట్ అవని ఇరిటేట్ అవ్వకపోయి ప్రాబ్లం లేదు మనకి. వీ కెన్ సెండ్ కమ్యూనికేషన్ where you would like to send happy Sankranti, happy new year or project launch అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి న్యూ అప్డేట్ వచ్చింది, కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. You can send any communication by using this WhatsApp. And there is no problem in terms of blocking. And there is no problem in terms of reporting also. You can send communication as many times as you can. Okay. And try to use it in mobile phone once. It కొంచెం comfortable గా ఉంటే ఓకే, లేదనుకుంటే try to use it in the ల్యాప్టాప్. ఈ టూల్ మాత్రం ఓకే సేమ్ ఉంటుంది యూఆర్ఎల్ ఒకటి. అండ్ జస్ట్ డూ మీ ద వాట్సాప్ మెసేజ్. మేబీ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో నా దగ్గర రండి ఒకసారి. ఐ క్రియేట్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండ్ మీరు రాసుకోండి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడే. దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ ఇట్ రైట్ అవే. ఓకే అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ విల్ క్రియేట్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి దెన్. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ద వన్ దట్ ఎవ్రీబడి డస్ ఇట్. Because hospitals ki, real estate ki, we have open plots, other people also, we have other edutechs also. Everybody does the same thing. Okay, done. And third method undi, this is the official meta method. What is that? Official meta service idi. Deen emantamante we call it as WhatsApp Business API. Then emantamana we call it as WhatsApp Business API. అండ్ ఇందాక చెప్పిన దానికి దీనికి ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ వర్చువల్ నెంబర్ అండ్ ఇక్కడ మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ అవర్ బ్రాండ్ నేమ్. బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్, మనకి నెంబర్ ఉండదు, మనకి డైరెక్ట్ బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది. సన్రైజ్ ఇన్ఫ్రా నుంచి దే విల్ గెట్ ఎ మెసేజ్. అండ్ అక్కడ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అండ్ పైన మనం వీ కెన్ హ్యావ్ హౌ మెనీ బటన్స్? 2 buttons. And ikkada kuda we can have how many buttons? We can have the 2 buttons. Yeah, we can put the brand name pettukovachu, ledanukunte mana our own name kuda pettukovane scope untundi. We can keep again what? We can keep our own name also. Yeah, so I'm not talking about blue tick. Blue tick is again different concept. So my name starting vastundi, name pakkana manaki blue tick ravalante again different concept. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, పేరు మాత్రమే వస్తుంది మనకి. ఎస్బీఐ అని వస్తుంది మనకి. ఎస్బీఐ పక్కన ఆథరైజ్ తెలియాలంటే బ్లూటిక్ రావాలి మనకి. బ్లూటిక్ ఇస్ అగైన్ వెరీ కాస్ట్లీ. బ్లూటిక్ అగైన్ వాట్? వెరీ కాస్ట్లీ. సో యూ కెన్ గో విత్ ద నేమ్ ఇనిషియల్లీ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ ఇట్ టు ద బ్లూటిక్ లేటర్. ఐ టెల్ యూ ద కాస్టింగ్స్ ఆల్సో, ఎంత కాస్టింగ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇందాక మెసేజ్ లో ద మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ వర్చువల్ నెంబర్ అండ్ ఈ మెథడ్ లో అండ్ మెథడ్ పేరేంటి? వాట్సాప్ బిజినెస్ ఏపీఐ లో and the message will go from the brand name and akkada reply iste we can reply back. Reply words entamandi chusaru, entamandi reply icharu, everything will be tracked because it is official meta service and meta is making money from WhatsApp by using this method. So almost Meta bought WhatsApp for almost 1 lakh crores. Okay, 5-6 years back, Mark Zuckerberg, Meta owner, bought WhatsApp for more than 1 lakh crores. It is almost 1,40,000 crores. And the amount pettinappudu, he should get amount back. He should make money out of it. Yeah, after 4 to 5 years, Sarvata, he developed this service. And service enti official Meta service. Bookmyshow, Paytm, SBI, STFs, or you take any brands, every brand is utilizing this service. And what is service name? WhatsApp Business API.
and they can send messages to unlimited phone numbers without blocking their number, and that too from their own brand name. API. No, that's service name antar. Yeah, API keys antam basically, integration antam basically. Integrating your brand name with the WhatsApp. Yeah, done. API interface only just done. So try to understand the WhatsApp is the Meta is making money from WhatsApp, and by using which method? By using WhatsApp Business API. This is the official Meta service, and దీని నుంచి the Meta will make lot of crores of money and every month and every year. Yeah, and going forward, surprisingly, మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ వాట్సాప్ స్టోరీస్ చూస్తుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళవి స్టోరీస్ చూస్తుంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్సో యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ యాడ్స్. ఇప్పటిదాకా మనం ఫేస్బుక్ చూస్తుంటే స్టోరీస్ చూస్తుంటే యూ విల్ గెట్ యాడ్స్. ఫేస్బుక్ రీల్స్ కి, ఫేస్బుక్ స్టోరీస్ కి ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ కి చూస్తుంటే యూ విల్ గెట్ యాడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్. అలాగే వాట్సాప్ లో కూడా మీరు స్టోరీస్ చూస్తుంటే ఇన్ బిట్వీన్ యాడ్స్ వస్తాయి, అండ్ అది కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే యాడ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Yeah, when somebody clicks on that one, they can message on our WhatsApp. That advantage. So the next update at the WhatsApp నుంచి, so you have to keep an eye on that update. అది ఎప్పుడు వస్తే మీకు update అది, you can start creating the campaigns within WhatsApp. Within WhatsApp లో if you are using WhatsApp business number వాడుతుంటే అక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. And to promote your services within a WhatsApp platform, and advertisements ఎక్కడ వస్తాయి మనకి వాట్సాప్ స్టోరీస్ లో చూస్తుంటే ఇన్ బిట్వీన్ లో అలాంటి యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దే కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దే కెన్ మెసేజ్ ఆన్ ద వాట్సాప్ నెంబర్. Maybe up to 1 minute as of now అయితే. So now we can update any video up to 1 minute కదా, you know it. అంతకుముందు 30 seconds ఉండేది. Now we can update up to 60 seconds, so that's 1 minute. Done. So let us get into this one. So official Meta service and WhatsApp business API, and the main advantage ఏంటంటే మన మెసేజ్ విల్ గ్రో, అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ అప్ టు 550 క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ we can have 2 buttons ఉంటాయి, అండ్ దీంతో పాటు either 1 image or one PDF. So we can send PDF also, official పంపించుకోవచ్చు. And ఇందాక మనకి కాస్ట్ ఎంత చెప్పాను నేను? కాస్ట్, వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఐ టోల్డ్ ఫర్ దిస్? ఐ టోల్డ్ 8 పైసా కదా, అండ్ దీనికి ఎంత అంటే 80 పైసా. 80 పైసా, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, అండ్ దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ సర్వీస్ కాబట్టి దీని మీద యూ హ్యావ్ టు పే జిఎస్టీ ఆల్సో. యా, సో విత్ జిఎస్టీ తోని ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 79.29 అంత ఉంటుంది. This is the 79.29 official price along with the GST. If you are sending any what messages? Marketing messages. I'm giving you the cost, we will get to know. And మీరు ఒక 1000 people కి పంపించాలంటే మీకు పడే కాస్ట్ ఎంత? 792 rupees. మనకి అదే పాత సర్వీస్ లో అయితే ఎంత? 80 rupees. That will go from virtual number, and this will go from brand name. Our own brand name is వెళ్తుంది, and this will go from what again? Virtual number నుంచి వెళ్తుంది. Okay, done. So in case if you would like to take this one, brand name నుంచి వెళ్ళాలంటే you should have by default what again? Company registration పక్కా ఉండాలి, and you should have GST కూడా you should have by default. అవన్నీ పెట్టి సబ్మిట్ చేసి అప్లై చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ అప్రూవల్ ఫర్ యువర్ బ్రాండ్ నేమ్. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్. ప్రొప్రైటర్షిప్ లో యువర్ కంపెనీ జిఎస్టీ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ గెట్ అప్రూవల్. డన్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలనేది. సో వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? దీస్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ వి రిక్వైర్డ్. సో ఫేస్బుక్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, and website unte well and good. What do you need again? Corporate email ID. And what do you need it? Company ID proof and address proof and the GST certificate and the PAN card kavali. And what do you need it again? You should have the fresh phone number, and our phone number మీద WhatsApp ఉండకూడదు. అండ్ ఇది అక్కర్లేదు మనకి, PR ఆర్టికల్స్ అంటే ప్రెస్ రిలీజ్ అలా అక్కర్లేదు మనకి. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఒకటి, కంపెనీ ఐడి ఒకటి.
company ID proof unte, we can send messages like this. Like this పంపించుకోవచ్చు. ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడ Bajaj Finance Limited and you have something called Blowtech and ఇలా official గా we can send for unlimited times. There is no problem. And from the phone number that you think and ఇక్కడ reply ఇస్తే they can get to know also. So కనబడుతుంది వాళ్ళ డాష్బోర్డ్ లో అక్కడ. Yeah, you can take any domain తీసుకోవచ్చు బేసిక్ గా మనం. సో ఒక డొమైన్ తీసేసుకొని ఆ డొమైన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Domain cost will be 700 rupees. And I'll talk in the next class. Hosting will be 2,000 rupees. And you can create your own corporate email ID. So no need to depend on Sunrise as of now. So Sunrise Balaki, if they want to take this service and they cannot take the two services from same corporate email ID. So from single corporate email ID, you can take only one WhatsApp brand name services. So we cannot utilize the same corporate email ID. So manapudu separate ga vere oka domain తీసుకొని and hosting తీసుకొని and we can create one more corporate email ID. So corporate email ID అంటే ఇదే. Something like info at the rate, something like tcs.com or info at the rate, what again? Sunrise Infra.com. This is called what? Corporate email ID. Okay, so we should have the corporate email ID and we should have the most importantly GST registration also. You should have it done because it is a GST service. Done. It is very much clear. And దీనికి కూడా మనకి డైరెక్ట్ గా వెండర్స్ ఉంటారు మార్కెట్ లో. So I'll tell you the costings for this one. Initial గా to register for this one, you will be having the registration charges and how much this will be. 3,000 ఉంటాయి మనకి. One time cost ఉంటుంది అది. The registration మనకి. తర్వాత మనం వాడే ప్యానల్ ఉంటుంది కదా. The panel charges కూడా ఉంటాయి ఇందులో. The panel charges will be how much? 12,000. Again 12,000 per again what? Per year. And per month వచ్చేసి 1k rupees per month. I'm giving you the cost not to scare you. భయపెట్టాలని కాదు. I'm just giving you the actual cost so that you can plan దీనికి వెళ్ళాలా and previous దానికి వెళ్ళాలా అని. Done. And తర్వాత మనకి ఏముంటుంది? మెసేజ్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా. The message cost వచ్చేసి how much? Around 79.29 paisa ఉంటుంది and it is including what again? Done. ఇది మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి. The marketing వాళ్ళకి. In case if you want to send any kind of OTP messages on WhatsApp అన్నప్పుడు ఇది తక్కువ ఉంటుంది WhatsApp మీద. Then it will be around how much it will be? 11 paisa. But marketing కి cost is more. How much it is? 79.29 paisa ఉంటుంది మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి. Done. I hope it is clear. And the most important thing ఇక్కడ ఏంటంటే the note. These services we cannot utilize from smartphone WhatsApp app. సో మన నెంబర్ ఇస్తాం కదా, ఆ నెంబర్ మీద వాట్సాప్ ఉండకూడదు. వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు వాట్సాప్ ఆ నెంబర్ మీద. దాట్ నెంబర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వేర్ ప్యానల్. సో ఇలాంటి మీకు ఒక ప్యానల్ ఒకటి వస్తుంది మీకు ఇక్కడ. మీకు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ప్యానల్ ఇక్కడ. బట్ మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ ప్యానల్, యువర్ ఓన్ నెంబర్. యా, మన వాట్సాప్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి మన నెంబర్ తో తీసుకోవాలి. యా, ఇంకొక ఆప్షన్ మన నెంబర్ మీదే వాట్సాప్ డిలీట్ చేసేసుకొని వీ కెన్ డూ దట్. యా, వీ కెన్ డిలీట్ ద వాట్సాప్ ఆన్ అవర్ ఓన్ నెంబర్. వీ కెన్ యూజ్ సేమ్ నెంబర్ ఆల్సో. లేదనుకుంటే వీ కెన్ టేక్ ద ఫ్రెష్ ఫోన్ నెంబర్ వేర్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద వాట్సాప్ ఆన్ ఇట్. Yeah, but దాని మాత్రం we cannot access, we cannot reply it from our smartphone WhatsApp app. That separate panel ఉంటుంది and that panel we in general call it as what again? CRM ఉంటుంది అన్నమాట. So it is called as the customer relationship management tool. So we're managing all the customers on WhatsApp panel ఉంటుంది and we cannot utilize it. Do not think of that we can send అఫీషియల్ పంపించుకోవచ్చు మన మొబైల్ నుంచి కాదు అది. యూ హ్యావ్ టు లాగ్ ఇన్ టు యువర్ ప్యానల్ ఆన్ ద ల్యాప్టాప్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ సిఆర్ఎం. రిప్లై ఇవ్వడానికి, పంపించడానికి, అండ్ వీ కెన్ పుట్ ఆటోమేటెడ్ మెసేజ్ పంపించుకోవచ్చు. వీ కెన్ పుట్ అగైన్ what we can configure automated messages. మీరు హాయ్ చెప్తే వీఆర్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ సో అండ్ సో. హాయ్ చెప్తే అవర్ సర్వీసెస్ అండ్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ సర్వీస్. యూ సే yes one, then you can send one more message. You said yes no, you can send one more message.
that you can configure this automated the messages also in this panel. Okay, మీరు 2 phones వాడుతున్నారు. I'm using 2 phones here. Yeah. Got it? I hope it is clear. Done. So I'm repeating once again. So first method వచ్చేసి ఓ నెంబర్ నుంచి మీకు సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ఇచ్చా మీకు ఆల్రెడీ నేను. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి వర్చువల్ నెంబర్ నుంచి కూడా విత్ బటన్ అండ్ వితౌట్ బటన్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి వాట్సాప్ బిజినెస్ API. I hope you got a clear picture on all the 3 methods that we can utilize to send communication via WhatsApp. Yeah, my system is there. Basically, this can be done only from laptop only. So they'll give you one website ఇస్తారు. అక్కడ మనం లాగిన్ అవ్వాలి with the username and password. And అక్కడ నుంచి we should set. Same ఇలాగే ఉంటుంది డాష్బోర్డ్ మనకి. So like we went to DP campaign కదా. So same అలాగే డాష్బోర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం అలాగే ఉంటుంది. బట్ మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ యువర్ బ్రాండ్ నేమ్. సో ఇన్స్టా ఫ్రమ్ వర్చువల్ నెంబర్ నుంచి కాకుండా సేమ్ మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు, 4 నెంబర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, వీ కెన్ గివ్ 2 బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, వీ కెన్ పుట్ ఇమేజ్. అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ నౌ కొడితే ద మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ యువర్ బ్రాండ్ నేమ్. ఏ సర్వీస్ లో? ఈ సర్వీస్ లో. సర్వీస్ ఏంటి? వాట్సాప్ బిజినెస్ API సర్వీస్ లో ద మెసేజ్ విల్ గో ఫ్రమ్ దిస్. Yeah. So in case if you need this service also, you can get back to me. I would give you this services to you. So both and Idigani and Idigani. Yeah. And this you can do it from your own same software. It doesn't need my help with this. Okay. Done. I hope it is clear. Done. Let us move on to the SMS part. If you think మన దగ్గర 4 numbers కి చాలా వరకు వాట్సాప్ లేదు, 1000 డేటాబేస్ ఉంది, 10 డేటాబేస్ ఉంది, చాలా మందికి వాట్సాప్ లేదు, బట్ ద నెంబర్స్ ఆర్ యాక్టివ్ అనుకున్నప్పుడు వాట్ వి కెన్ సెండ్ అనే టెక్స్ట్ SMS పంపించుకోవచ్చు. వాట్ వి కెన్ సెండ్ ద టెక్స్ట్ SMS. ఇందులో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ వాట్ అగైన్ వర్చువల్ నెంబర్ అండ్ విచ్ ఇస్ అగైన్ unlimited. You can send, there is no restriction. And second one from what again? Sender ID. An example ఎలా ఉంటుందంటే ID, SBI, bank ఇట్లా ఉంటుంది మనకి. Okay, so you can send from where? Sender ID. And you can send from where? Virtual number. And ఇక్కడ restriction ఉంటుంది text length లో. ఒక message కి we can have the maximum how many characters? We can have up to 160 characters. 160 characters. And we have the panel for this one. It man దగ్గర ఉంది. And this is the official service from who again? TRAI. Okay, Telecom Regulatory Authority of India. So అంతకుముందు సెంటర్ ఐడి కోసం డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు కాదు, బట్ దీస్ డేస్ దే టేకింగ్ ద మనీ అండ్ యూ షుడ్ పే హౌ మచ్ ఆఫ్ ద మనీ? 5000 ప్లస్ GST పే చేయాలి. అండ్ దాని తర్వాత వి విల్ పే వాట్ అగైన్ పర్ మెసేజ్ మనం పే చేసుకుంటాం. పర్ మెసేజ్ వచ్చేసి మనకి కాస్ట్ అరౌండ్ ఎంత ఉంటుందంటే 15 పైసా ఉంటుంది. మినిమం హౌ మచ్ ఇట్ విల్ పే దే? 12 పైసా ఉంటుంది. యా, సో మనది కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 12 పైసా ఉంటుంది SMS. వాట్సాప్ కంటే SMS కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వర్చువల్ నెంబర్ నుంచి 12 పైసా. అండ్ ఫ్రమ్ సెండర్ ఐడి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే హౌ మచ్ ఆఫ్ ద మనీ? 5000. So you can register under Jio Gani, Airtel Gani, you can register under any of the telecom network and you can take this what again? Sender ID. So దానికి కూడా బండల్స్ ఉంటారు మామూలుగా. You can take this one also. బట్ దీనికి పక్కా మనకి ఏమి ఉండాలి? కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ షుడ్ బి దేర్. పక్కా ఉండాలి. అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ దట్? You can send SMS to the people. You can send again what? SMS to the people and put the phone number, your phone number starting only. So and so Mr. Suresh, so and so from so and Sunrise Infra, and I'm inquiring it. Are you interested in the open plots? If you're interested, call on this number and better site for the normal SMS message. If you would like to send it to the same database key, you can send WhatsApp message. Same database key, you can send SMS also. What happens? Communication will go 2 times ante. They will see your name, they will see your brand name, they will see project name for multiple times together. And both the ways, there is no harmful, there is no blocking issue, there is a reporting issue. You can send bulk WhatsApp message and you can send SMS also to the same database on the same details.
But WhatsApp lo, we can send image, but SMS lo, we can send only text. And text also, how many characters? 160 characters. Done. I'll tell you the tool and inకొక tool ఉంటుంది దానికి. This is the tool that we use it for the same. And మీకు dashboard చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందో. All these tools will be helping you to remember your name by your customers. మీ పేరు గుర్తుండాలి మీ కస్టమర్స్ కంటే you have to do this communication. So officially from your own number, you cannot send more than 100 SMS. You know it. Me official number nunchi, you cannot send more than 100 SMS. If you're sending it more than, you will get number will get blocked by try. And block. Yeah, block it. So for that, we should go for this service. Yeah. And ikkada emundi manaki, we have something called the GSM SMS untundi. Ikkada emundi ikkada manaki, the new campaign undi. The same process. And you have to give ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మనం ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ అలాగే ఉంటుంది, చేంజ్ ఏమి ఉండదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ యు సీ, ఒక మెసేజ్ వచ్చేసి హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్, 160 క్యారెక్టర్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మనం. అండ్ వాట్ యు సీ, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ సెండ్. అంతే. ఈ మెసేజ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము మనం, దట్ మెసేజ్ విల్ గో టు ద ఆల్ ద ఫోన్ నెంబర్స్ వి కాపీడ్ అండ్ పేస్టెడ్. వెరీ సింపుల్. బట్ ఒకటేంటి, దెర్ ఇస్ నో ఇమేజెస్, there is no media. One images pettalem and PDFs pettalem indulo. Okay, done. So this is the very simple one. And new campaign kelli campaign name and this and this. Yeah. So we are coming up with the new one. In text dantlone there is something called RCS message ani we are coming up. That is the new update ani. Ikkada advantage endante in text to paatuga we can send what again, website link పంపించుకోవచ్చు. We can send one image also. If you observe recently, you will get some messages in your that messages inbox with some link వస్తూ ఉంటుంది మనకి messages లో కూడా. That is all getting rolled out by roll చేస్తుంది. In the text message లో కూడా we can put the links. Sorry, same around మనకి 20 paisa ఉండొచ్చు. మనకి estimated is 20 paisa ఉంటుంది. It is more than the cost of the SMS. SMS 12 paisa కదా, it is 20 paisa ఉంటుంది. So మన SMS లోనే we can put the link. That means మన లింక్ వాట్సాప్ లింక్ పెట్టుకోవచ్చు. And we can put the image also. ప్రాబ్లం లేదు మనకి అక్కడ. ఆ నెంబర్ వాట్సాప్ ఉందా లేదో మనకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు మనకి అక్కడ. Yeah, so this service is coming up. And so నాకు మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్ లో. I will give an update on the service. And maybe by next class I'll let you know about this service also. And this will be the most effective method. ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా we can send link, we can send a text message, we can send image also on the SMS only. Normal SMS లో we will get only the text message, but ఈ RCS message లో we can send media also. Media అంటే image, video పెట్టలేము, image కానీ లింక్ కానీ, any of the both we can keep it up. Done. So very simple. I hope it is clear. Any doubts on this one? Very simple. Yeah. The next one వచ్చేసి third method. What is that? Voice calls. దానికి కూడా ఇదే panel ఉంటుంది. So voice calls and click on the new campaign. Same process. And ఇక్కడ campaign name ఇస్తారు మీరు. You can give anything. And you can put the phone numbers పెట్టుకుంటాం 90529. So you'll put the phone numbers. And ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం మనం? We will be uploading the audio file. Simple audio file upload చేయటం. And make sure that if the audio file should be less than 30 seconds ఉండాలి. And they should be between what again 25 seconds to the what again 30 seconds. Less than 25 ఉన్నా కూడా వెళ్తుంది. బట్ ఆప్టిమల్ గా మీకు రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఉండాలంటే your audio file length should be from 25 seconds to 30 seconds. And that .mp3 file ni, that .mp3 what file it is? Audio file ni మనం ఎక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. We can upload here. అప్లోడ్ చేసుకొని click on terms and conditions accepted and click on send now, and everybody's phone will get ring. Phone will get ring. వాళ్ళు phone lift చేస్తే they can listen to your voice. Yeah. So this kind of things normally ఈ apartments కి కొన్ని they will have elections ఉంటాయి మామూలుగా. Yes. Elections ఉంటాయి. We have done it for those kind of community. కొన్ని చాలా పెద్దగా ఉంటాయి communities.
they will be having 1,000 people, 2,000 people. Next day morning వాళ్ళకి voting ఉంటుంది. They would like to send communication immediately. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే they will do this voice calls. 20 years back కూడా వాడాలి. So yeah, అప్పుడు కూడా ఉండేది. Yes, yes. అవును. Yeah, so we can send it. Done. So ఇక్కడ మనకి 2 types ఉంటాయి వాయిస్ కాల్స్ లో. ఒకటేంటి వాయిస్ కాల్, ఒకటి ఇంకోటి ఏముంది రెస్పాన్సివ్ వాయిస్. రెస్పాన్సివ్ వాయిస్ అంటే లాస్ట్ లో మనకు వస్తుంది ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ say 1, not interested say 2, and people click on 1, you will get to know from this report once again. So reports ఉంటాయి, reports will get to know all that. రిపోర్ట్ ఉంది కదా, ఈ రిపోర్ట్ లో వస్తుంది ఆ వాయిస్ కాల్ మొత్తం విని ఎవరు ఎస్ చెప్పారు, ఎవరు నో చెప్పారు. ఎస్ కి +1, నో కి +2. దట్ విల్ బి దేర్ బై డిఫాల్ట్. ఎవరైతే 1 కొట్టారో యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. 1 ఎవరు కొట్టారు, 2 ఎవరు కొట్టారు అనేది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ as. It is called as responsive voice అంటాం దాన్ని. Or you can send only what again? Only this voice call campaign that you can send. Responsive voice call అంటే like IVRS లాగా. You send any one audio call to the people, and at the end, if you're interested, you will press on 1 for interested, press on 2 for not interested, and you can get all the report from this panel. That. So voice calls also it will be around 18 paisa, 19 paisa ఉంటుంది. If somebody wanna do it, let me know. I'll try to give the best price. So you can do voice calls, and you can do SMS, and you can do WhatsApp. Done. So most effective method అయితే మనకి ఇదే. So what it is action button WhatsApp. So action button WhatsApp. Most effective method. దీని తర్వాత ఇది. What is that? RCS message. I told I'll tell you in the next class in FSC. And మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి. What you can try? Voice calls also. So try చేయండి చూద్దాం. So you can say this is so and so Suresh from Sunrise Infra. We have the project about so and so X. Are you interested? Please call on this number and say your number in the audio message. Because this audio message also will go from what again? What's one? Yeah. అంతకుముందు ఒక సర్వీస్ ఉండేది. Service is very wonderful. This audio call will go from our own number. మనం ఎలా కాల్ చేస్తున్నామో అలా వెళ్ళేది. సో వీ కెన్ పుట్ అవర్ ఓన్ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టచ్చు. ఒక ఫీల్డ్ ఉండేది, మన ఓన్ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టేస్తే మన ఓన్ ఫోన్ నెంబర్ నుంచి వారి కస్టమర్స్ విల్ రిసీవ్ ఏ కాల్. వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ ఆడియో రికార్డింగ్ విల్ గెట్ ప్లేడ్. మన వాయిస్ ఏం రాదు, బట్ ఆటోమేటెడ్ గా ఆడియో కాల్ విల్ గెట్ ప్లేడ్. ఆడియో విల్ గెట్ ప్లేడ్. బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఇస్ గాట్ డిస్కంటిన్యూడ్. అది ఐ చెక్ విత్ ద వెండర్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ ఉందా లేదా అని. ఉంటే యూ కెన్ స్టిల్ డూ దట్. అండ్ యూఆర్ సెండింగ్ దిస్ కాల్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్. సమ్ టైమ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా వెబినార్ కానీ వర్క్షాప్ కానీ అటెండ్ అయితే ఒక 10 minutes ముందులో కాల్ వస్తుంది మీకు. 10 minutes ముందు కాల్ వస్తుంది మీకు. ద వెబినార్ ఈస్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 minutes అని చెప్పేసి. యా, అండ్ ఆల్ దాట్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ బై యూజింగ్ దిస్. దట్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్యానల్స్ అవన్నీ. సో బట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆడియో కాల్స్ యూ కెన్ షెడ్యూల్ ఇట్. 7 o'clock వర్క్షాప్ అయితే 6:50కి ఆటోమేటిక్ గా కాల్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్ అందరికి. వాట్ ఎవర్ ద ఫోన్ నెంబర్స్ బి అప్లోడెడ్ అవన్నీ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇలాంటి అన్ని ఉంటాయి ఈ వాట్సాప్ మార్కెటింగ్ లో, SMS మార్కెటింగ్ లో, వాయిస్ కాల్స్ మార్కెటింగ్ లో. మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుని నేర్చుకుంటూ వి షుడ్ డూ ఆల్ దిస్. అండ్ మనకు వచ్చిన లీడ్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు పంపిస్తూనే ఉండాలి ఆన్ అవర్ ఓన్ నేమ్. మన నేమ్ గుర్తుండాలి. బేసిక్ గా మన నేమ్ గుర్తుండాలంటే వి షుడ్ సెండ్ కమ్యూనికేషన్ వయా వాట్సాప్, వయా SMS ఆర్ వయా వాయిస్ కాల్స్. సో ఇది పక్కా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ పెట్టే మెసేజ్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా పెడితే యూ విల్ గెట్ రెస్పాన్స్. So do not go just like copy and paste the Gakunda. Put some interesting message and ask any questions or something. And make interest unte, please get back on this phone number or click on this WhatsApp, and so that we can have in a word or we can meet and talk. Alanti interesting but kochu. And we can send communication sometimes in what language? Telugu language also. Appudu manaki campus suspend avutha unte. If you use Telugu language, then you can go for English language. Okay, done. Any doubts on this one? I hope that you're confident on this. Okay, so once we are done with the class at around 1:40, and just let me know, I'll create accounts for everybody. తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా అలాగే స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. Canva lo untara? Okay, fine. No, that's fine. We can show it right now. Everybody wants to together. Yeah, then we can do that. So I'll go up there, Canva. చిన్న 4-5 ఫీచర్స్ ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, అది మీకు చెప్తాను మీకు. లెట్స్ సే ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్
and click on social media. And I would like to go for Instagram poster. Click on Instagram post. Okay, so you would like to go on Instagram story, lengthy counter, which a bit and all that. So go to the Instagram story and click on this one. And open this one. Whenever you create Canva, I told 2 rules. Rule 1, you have to name it first. You have to give the name. So I'm giving the name. Rule 1, first one name ivali. Just giving it like Sunrise and FSC. Sunrise Project 1. And rule 2, you have to go to share and you have to go to this link. So only you can access Ninja. You have to keep anyone with the link and copy this link and keep it somewhere in the sheet so that you will not miss the file. So I'm going up here and I'm going into the strategy 1 and I'm just copying and pasting the link. Yeah, the next time we can click on this link and we can open the file without logging into the Canva. So Canva login avakundane, we can try to open this file on emergency basis. Done. So if you do not do this one, you might miss this file somewhere in your account. Okay. Rule 1 NT, we have to give the name, and rule 2 NT, we have to go to the share, and from the share we have to go the access level, and anyone with the link and can edit and copy this link and keep it in your WhatsApp, keep it in your Excel sheet so that anytime you can access without logging into the Canva. Clear? So anybody. So you're creating from your own account. A link ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. You do not need to give your own credentials ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. They can work on it. They can make the changes. So వాళ్ళు చేంజెస్ చేయకూడదు, వాళ్ళు ఓన్లీ చూడాలి అనుకుంటే మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎడిట్, ఇక్కడ ఎడిట్ ఉంది కదా, జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఓన్లీ వ్యూ. They can see the design చూస్తారు వాళ్ళు, but they cannot make any changes. Yeah, but వాళ్ళకి చేంజెస్ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలంటే can view నుంచి what we can keep, can edit, we can keep it up. Okay, done. So now I'm taking one design, I'm going to designs and we are looking for what again regarding open plots and click on this open plots. Let's say we got this design. So we got this design. Let me get this loaded. Okay. So we got this design. Best plots for your home, find your perfect place with us. And but I would like to keep some Telugu content. What I would like to keep it? I would like to keep some Telugu content. So from where I can get Telugu content? In general, what you does it? Google only. Google Translator. Google Translate. Or maybe you can go to ChatGPT. Did you download ChatGPT application in the mobile phone? Yes. Apply the download. Just could take and go to ChatGPT. Go to ChatGPT. Telugu keypad ఉంటుంది. So people will use Telugu keypad gaani, Google Translate gaani, or ChatGPT also. So give me this and what again? Telugu and పెట్టేసుకొని. So tell me one sentences. Me Bangaru, Pavishash to for some Sunrise Infra. Okay, and what you got right now? You got it. So me Bangar Bhavishyat kosam Sunrise Infra project. So you can keep anything, just keeping it this sentence. So you can copy this one and copy this and go up here. And in the place of best plots, I'm going to keep it same. Ikkada text తీసేసి paste చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కొంచెం adjust చేసుకోవాలి. And see the adjustments what I'm trying to do. And ఇంకొంచెం adjust చేస్తా నేను. ఇలాగే ఉంటుంది output. కంగారు పడకండి. So and I'm trying to remove this logo for now. And this one. And ఇక్కడ ఏమైంది ఫస్ట్ మనకి రెండు లైన్స్ కలిసిపోయినాయి మనకి. అవునా? యాడికి వెళ్ళాలి మనం ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఉంటుంది. స్పేసింగ్ వెళ్ళి ఫస్ట్ మనం స్పేసింగ్ తగ్గించాలి. ఓకే, స్పేసింగ్ తగ్గించాం ఫస్ట్ మనం. దాన్ స్పేసింగ్ తగ్గించిన తర్వాత లెట్స్ సే యూ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ ద కలర్ అండ్ గో టు ద కలర్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ రెడ్. సో రెడ్ ఇలా ఉంటే బాగాలేదు, విల్ మేక్ ఇట్ సమ్ అమరిపేట్ చేద్దాం అనుకుంటే గో టు ఎఫెక్ట్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి అవుట్లైన్ ఉంది. And click on outline black బదులు we can give something called white ఇచ్చుకొని దీని థిక్నెస్ ఉంది కదా, థిక్నెస్ ఇలా పెంచుకోవచ్చు. యా, సో మనకి ఫాంట్ బాగాలేదు, మనకి లెట్స్ సే తెలుగు ఫాంట్ బాగాలేదు, యూ వాంట్ డిఫరెంట్ ఫాంట్ కావాలి మనకి. యాడికి వెళ్ళాలి మనం? ఫాంట్స్కి వెళ్ళండి. ఫాంట్స్కి వెళ్ళి
and document recommended fonts recently brand. Here section ఒకటి ఉంది మనకి ఇట. What you see it right now? Uploaded fonts. So Telugu fonts Canva లో ఉండవు. తెలుగు ఫాంట్స్ క్యాన్వాలో ఉండవు. ఓకే, సో అందుకే మీకు బై డిఫాల్ట్ ఇదే ఫాంట్ చూపిస్తుంది. మీకు మీరు బై డిఫాల్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఇదే ఫాంట్ వస్తుంది. ఈ ఫాంట్ ఓకే అయితే వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు అనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? వాట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్ అప్లోడెడ్ ఫాంట్స్. అండ్ ఇక్కడ మనం వి అప్లోడెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫాంట్స్. మీకు చూపిస్తాం మీకు నేను ఎలా అప్లోడ్ చేశానని చెప్పేసి. సో మీకు వాడు మారిపోతుందా ఫాంట్ టైప్ అదంతా. అండ్ మీకు ఇది ఇన్ కేస్ ఇది నచ్చింది అనుకుంటే you can put it alignment and కొంచెం దీన్ని తగ్గించుకొని and we can try to do it like this. And I'll try to change other fonts also. చాలా ఉంటాయి fonts మనకి. And this and this one and this one. సో ఈ fonts అన్ని బాగానే ఉంటాయి. This will be also good. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు ఈ ఫాంట్స్ మనకి ఎలా వస్తాయి క్యాన్వాలో. యా, సో ఈ ఫాంట్స్ అని వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ అండ్ వీ అప్లోడెడ్ ఇన్ టు ది క్యాన్వా. అండ్ కొంచెం మనకి లెటర్ కూడా స్పేసింగ్ ఇద్దాం కొంచెం మనం. ఇప్పుడు ఓకేనా చూడటానికి? కొంచెం బెటర్, గుడ్ ఫాంట్ అండ్ గుడ్ డిజైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం బేసిక్గా? మనం వి వెంట్ టు ద ఫాంట్స్ లోనే వెళ్ళాలి మనం. ఫాంట్స్ లో వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్. అండ్ మీకు ఒక యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఏముంది మనకి? ఇక్కడ అప్లోడ్ ఫాంట్ ఉంది. సో అప్లోడ్ ఫాంట్ ఉంది, బట్ వీ షుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ కదా. షుడ్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అండ్ షుడ్ అప్లోడ్ ఇట్ హియర్. బట్ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. సో మనం అప్లోడ్ చేసుకోవడంలోనే ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నా? అప్లోడెడ్ ఫాంట్స్ అని చెప్పేసి. చాలా ఫాంట్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి మనకి ఆన్లైన్ లో. ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ద అదర్ ఫాంట్ థింగ్స్ ఆల్సో. గెట్ గుడ్ రెగ్యులర్. సో ఇది కూడా బాగానే ఉంది మనకి. యా, సో చాలా ఉంటాయి మనకి ఫాంట్స్ మనకి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నైస్ వన్. అండ్ ఈ ఫాంట్ పేరేంటి? గిడుగు. గుర్తుంచుకోవాలి మనకు కొన్ని ఫాంట్స్ బాగుంటే. సో దీస్ ఆర్ ద యూనివర్సల్ నేమ్స్ అనమాట. అంటే వరల్డ్ లో గిడుగు అంటే ఇలాగే వస్తుంది మనకి ఫాంట్ అది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? అప్లోడింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఎక్కడ అప్లోడ్ ఆప్షన్ మనకి? ఇక్కడ అప్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది. క్లిక్ చేయగానే మీరు అప్లోడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, డన్. బట్ ఎలా అప్లోడ్ చేసుకోవాలి? వీ కెన్ గో టు దిస్ వన్. You can say Telugu fonts, what I'm seeing it right now, free download. ఇంకొట్టాలి మన గూగుల్లో తెలుగు ఫాంట్స్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ కొట్టాలి. అండ్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి? తెలుగు ఫాంట్స్ ఉంది. అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు గో. అన్ని వెబ్సైట్స్ లో మనకి ఫాంట్స్ వీ కెన్ డౌన్లోడ్, వీ కెన్ అప్లోడ్ ఇన్ టు క్యాన్వా. ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ యూ కెన్ గో డౌన్ రైట్ నౌ. ఇన్ కేస్ ఇది నచ్చింది మీకు, చూడండి బాగుంది మీకు ఇది. వాట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. అండ్ ఈ ఫాంట్ పేరు ఏంటి? Kothur regular font. Okay, and to download, click on this download. Click on this download and this will get downloaded అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? what they're asking right now, enter your text preview. మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. మనం ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చుకొని దాని లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉంటుందో మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. Okay, done. So it's not coming up properly, but still if you want to utilize it, what you see right now? Download font. So download అవుతుంది automatic గా. Let's wait it. And download అయిపోయింది. And font కి మనకి ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంటుంది? .zip ఉంటుంది. Okay, so ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా. And where we have to go right now? We have to go to the Canva. And ఇక్కడ ఏముంది మనకి? We have the upload font. So I'm going to downloads, and if you don't get it, let me just unzip this one. So let me just canceling this and go, and I'm going to this one and right click on this one, and what you see, extract all, and click on the extract. Then we got the Kothur regular font, and this is the font. And I'm going up again back and upload font. And go to downloads and put the same regular and this one and this one. And what you see it right now, click on open. Yeah. So already na దగ్గర ఉంది. It is just asking upload anyway and click on upload anyway. I'm uploading it right now. This will be uploaded into the downloaded fonts. So మనం అది select చేసుకుంటే we can get that font.
సో అప్లోడ్ చేసుకుందాం అయిపోయింది. సో ఇక్కడ వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, లేదనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు రిఫ్రెష్ ద పేజ్, రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి. Opens, now let us refresh the page. వచ్చిందా? Put serum lo unte we can select it. Let me just select it. So you can select the text once again, and we can go to this one and fonts, start fonts. చూద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా వస్తున్నాం. What you got right now? Put serum. Okay, and what we can do, we can try to select it. Then we got the same font. Agree? Yes. Same font. That's it. Okay, it's very easy. ఇక్కడ కొన్ని టెక్నిక్స్ చూసుకుంటే we can create really beautiful images in the Canva. And yeah, we should download one by one only, uploading into one by one in Canva. So మన చాలా ఉన్నాయి బాండ్స్ ఇందులో ఇక్కడ. You can go to the home page once again and home page once again, and చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది ఒక ఫాంట్ ఇక్కడే ఉంది, పొన్నాల రెగ్యులర్ ఫాంట్ ఇక్కడే ఉంది, నందకం అండ్ చతురా బోల్డ్. అండ్ ఇది మనకి ఏ ఫాంట్ నచ్చితే ఆ ఫాంట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్యాన్వాలో అప్లోడ్ చేసుకోవటం. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ కూడా కానీ లేకపోతే వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ అప్లోడ్ ఇట్ ఇన్ టాప్ అండ్ వీ కెన్ అప్లై టు ద టెక్స్ట్ ఇన్ క్యాన్వా. సో ఇదనే కాదు, చాలా ఉంటాయి వెబ్సైట్స్ మనకి. అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మనకి 300+ తెలుగు ఫాంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ గో టు దిస్ వన్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ తెలుగు ఫాంట్స్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ మనకి ఇలాంటి ఏ ఫాంట్స్ కావాలనుకున్నా కూడా వాట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ నా, వీ కెన్ డౌన్లోడ్. సో ఎలాంటి ఫాంట్ కావాలనుకున్నా కూడా వీ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ వీ కెన్ అప్లోడ్. సో ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఇది telugufonts.net ఈ వెబ్సైట్ మీకు ఇది. సో రిక్వెస్ట్ కొట్టుకోండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. అండ్ సేమ్ థింగ్, సో దీన్ని ఎక్కడ కావాలంటే కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఒక హెడ్డింగ్ హైలైట్ అవ్వాలంటే గివ్ ద బోర్డర్ లైన్. ఏమి ఇవ్వాలి? బోర్డర్ లైన్ కూడా వైట్ ఇవ్వాలి. సో మనం దీని కలర్ కుడ్ బి డార్క్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనికి బోర్డర్ లైన్ ఎలా ఇచ్చా, నేను క్లిక్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళా, నేను ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళా, నేను ఎఫెక్ట్స్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళా, నేను ఐ వెంట్ టు ద అవుట్ లైన్. సో ఉన్న టెక్స్ట్ కి యూ విల్ గెట్ ద అవుట్ లైన్. అండ్ అవుట్ లైన్ వైట్ ఇస్తే ఇట్ లుక్స్ గుడ్. అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు మనం కావాలంటే. వీ కెన్ మేక్ ఇట్ దిస్, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ రెడ్, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ గ్రీన్ అండ్ డార్క్ గ్రీన్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ యూ కెన్ డూ. అండ్ ఒక సెపరేట్ గా దీన్నే మార్చుకోవాలనుకుంటే మనం దీన్నే ఇలా క్లిక్ చేసేసుకొని అండ్ వీ కెన్ ట్రై టు గివ్ డిఫరెంట్ కలర్ టు దిస్ వన్. ఇలా హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే, డన్. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బంగారు ఉంది, బంగారుకి యూ లైక్ టు గివ్ గోల్డెన్ కలర్, సో మేబీ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ ట్రై టు గివ్ ద గోల్డెన్ కలర్స్. డన్, ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, దీని కొంచెం ఇంకొంచెం డార్క్ ఇచ్చుకోవాలి, కొంచెం లైట్ కలర్ ఉంది ఇక్కడ. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ న్యూ కలర్ క్లిక్ చేసేసుకొని అండ్ వీ కెన్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ దిస్ ఇలా 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 ఇలా. అండ్ దీన్ని క్లిక్ చేసేసుకొని కొంచెం ఇలా డార్క్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని కొంచెం డార్క్ చేసుకోవచ్చు. డార్క్ అవుతుంది మనకి. యా, సో మనం ఎలాంటి గ్రాఫిక్ డిజైనర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా we can make our own images and with this kind of fonts. Okay, and these things can be even printable also. Print కూడా చేసుకోవచ్చు వీటిని మనం. పాంప్లెట్స్ అని బ్యానర్స్ అని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ట్రై టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ ఇలాంటి టెంప్లెట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి, క్యాన్వాలో ఉంటాయి మనకి. యూ షుడ్ టేక్ ద రైట్ టెంప్లెట్ అండ్ గో టు ద వన్ మోర్ యాడ్ పేజ్ కొట్టేసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, డిజైన్స్కి వెళ్ళాలి. అండ్ వాట్ ఐ షుడ్ లుక్ ఫర్ అగైన్, I should look for open plots కానీ ఫార్మ్ లైన్స్ కానీ. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ and in case మీకు ఇది నచ్చితే you can design on this one and same ఇదే తీసుకొచ్చేసుకొని and we can get this one copy and go up and simply remove this English one and you can put it in this one. ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. ఓకే, ఇది ఇంకొంచెం హైలైట్ అవ్వాలంటే అడిగి వెళ్ళాలి మనం, ఎలిమెంట్స్కి వెళ్ళిపోయేసి we can give the background also. So you can go to the elements and ఇక్కడే ఉన్నాయి మనకి షేప్స్ ఉన్నాయి. You can go to the shapesకి వెళ్ళిపోయేసి and what you see, you can take any of the shape, click on the shape. దీన్ని కొంచెం మనం పైకి డ్రాగ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టుకొని ఈ షేప్ ని and we can try to expand this side and background green color ni we can make it dark color and we can keep it like this.
and we can try to make the whole color green, whole color red, and we can try to keep like this. And that's how we can try to make the design. So background లో డార్క్ ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే దాని మీద పెట్టిన హెడ్డింగ్ అనేది హైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి. సో మిగిలిన ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏం పెట్టుకుంటాం మనం, we will keep our phone number and we will keep the website and we will keep the logo. So logo పెట్టుకోవాలంటే అడిగిన మనం, let's say I'm going to Sunrise Infra website, and let's say I'm going up here. So logo is very easy, just copy and paste. What we can do, so right click on this one and ikkada em manaki copy image undi, and go back here and you can try to delete this 3 and control V, and logo will be pasted. And you got the logo, and the logo ikka petteskunte ayipotundi. We don't need to go to the upload. మనం uploads కి వెళ్ళి మళ్ళీ మన ఇక్కడ upload files కి వెళ్ళి upload చేసిన అవసరం లేదు మనం. సో ఇమేజెస్ కి అయితే we can just simply do what again, copy and paste చేసుకుంటే అయిపోతుంది అంతే ఇమేజెస్ కి. సో వీడియోస్ కి అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, even audios we can upload and any designs we can upload, but again images మాత్రం we can try to do that. Yeah, and దీనికి ఏమైనా మ్యూజిక్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం, we can go to the again elements కి వెళ్ళి ఎలిమెంట్స్ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి షేప్స్ నుంచి, and where you can go, what you see, audio. So click on the audio, you will get lot of music. ఇదంతా వద్దు, నాకు OG మ్యూజిక్ కావాలి and వేరే మ్యూజిక్స్ కావాలంటే you can simply go to the uploads and what you see, audio, and ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ uploaded by other people. So you can convert the text into the Telugu. They have done it, I think team has done all these things. Yeah. So otherwise you can try to upload. So మన YouTube లో ఉన్న సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ MP4 to the MP3 and upload into this. Yeah. సో ఇక్కడ మనం OG మ్యూజిక్ పెట్టాలంటే, సో just giving the steps. సో ఫస్ట్ మనం యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోని మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వచ్చే ఫైల్ ఏంటి, .mp4. ఇది MP4 అనేది ఏంటి, వీడియో. తర్వాత మనం .mp4 నుంచి కన్వర్ట్ చేయాలి .mp3 కి. కన్వర్టర్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ ఫ్రీగా ఉంటాయి, కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకి, ఆడియో వస్తుంది. అండ్ తర్వాత వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ అప్లోడ్ ఇన్ టు Canva, అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యా. సో లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద యూట్యూబ్. అంతకుముందు we used to get some shortcuts and all. So how to download the videos in YouTube? Video cutters, put the music, and let's say we got this music for 4 minutes or this. Let's say you would like to download this music. So to download, and then shortcuts in there. So I think YouTube blocked all those shortcuts. And this download is only to the YouTube only. So download is take the try music. It is downloading to our own YouTube లోనే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, బట్ మనకి ల్యాప్టాప్ లో కాదు. సో దిస్ వన్ అంతకుముందు షార్ట్ కట్ ఇలా ఉండే అనమాట. వి యూస్ టు రిమూవ్ దిస్, ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసేసుకొని వి యూస్ టు పుట్ వాట్ అగైన్ SS పెట్టేవాడు. సో అంతకుముందు. సో లెట్ us see it now it is working or not. So just click on enter. So it used to redirect to the website from where we used to download. So lot of tools ఉన్నాయి మనకి. Just giving you one shortcut. ఇది పనిచేస్తే you can use this shortcut. You just need to put SS. It will be redirected automatically. Let us wait for some time. Otherwise, what we can do, the YouTube video be downloaded. Yeah, and you can go to this. This is the one we used to use అంతకుముందు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మనకి వెబ్సైట్, ఇది సేవ్ ఫ్రమ్ కి వెళ్ళిపోయింది. And this is same website. So we can download the YouTube videos. ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవచ్చు మనం, we can put the link పెట్టుకోవచ్చు. Just going back again and take this. And copy this and go back and put the video link, and కింద ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసుకుంటుంది, స్కాన్ చేసుకొని we can try to download. Sometimes you will get directly an option to download MP3 also. So what you see right now, download, and MP4 audio also you can download. And more low, you can download without audio, but if you wanted కొంచెం both మనకి వీడియో కావాలి ఆడియో కావాలంటే we can go up here and we can try to. So it will get redirected to a lot of websites, spam avani. So you can try to ignore all that.
And what you see it right now? Download video. అలా వెళ్తూనే ఉంటాయి బట్ వీడియో గాట్ డౌన్లోడెడ్ అండ్ ఎంత ఎంపీ ఉంది అది 13 MB ఉంది. సో ఏం డౌన్లోడ్ అయింది మనకి ఇక్కడ మనకి MP4 got downloaded. So once MP4 got downloaded, then what we can do, we can say MP4 to MP3, just put again what pre-converters. And we got this one MP4 to MP3 converters. And you can go to this one, you can go to cloud convert also. Everything is free. And what you see, choose files. And we can go up to what is the max file size. 1 GB వరకు మనం తీసుకోవచ్చు. And let us see, it is downloading a bit slow. సార్ ఇలా కాకపోయినా మనం గూగుల్ అని వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కన్నా బీజన్ వస్తాయి. అలా వచ్చేస్తాయి మనకి. సింపుల్ యా. సో మనకి స్పెసిఫిక్ ఒక వీడియో కావాలనుకుంటే we can try doing in this. That సో అన్ని టూల్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మనకి. సో when you're uploading something a status in the WhatsApp, if you get this kind of music, people at least will play for 30 seconds. A music internet. We keep some trending music. So now, what is the latest song? Chikiri Chikiri. So you can try to put Chikiri Chikiri also. People will at least a song will 30 seconds play this server. So we should at least utilize these trending ones. So Manav, when we are into the digital marketing, you should know the latest trends also. And the songs what are the new updates and what is something that viral emotunnayi. What are things that are getting viral in Instagram and Facebook. Mana vaatini vaadukoni kuda we can become our own content, our own services can become the more viral. అంతకుముందు చిట్టి పికిల్స్ అని యూ గాట్ ఆల్ దిస్ పికిల్స్ స్కామ్ అయింది అది. సో అలాంటివి మనం వాడుకోలే కానీ బట్ యూ కెన్ సీ ఇట్. అలాంటివి మనం వాడుకుంటే యూ కెన్ ట్రై టు యూటిలైజ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు బికమ్ ద మోర్. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ టర్న్ యువర్ కాంటెంట్ ఇంటూ వర్డ్ కాంటెంట్, ఎంటర్టైన్మెంట్ కాంటెంట్. సో మీరు కాంటెంట్ జనరిక్ గా పెడితే నోబడీ విల్ సీ ఇట్. Convert the content into some sort of the entertainment content, then people will see, at least will stop and will interact. Will stop and again what? Interact. Never ever go with the generic content. So you should always make it the content, the entertainment content. Either you should make the content entertainment, or you can make something called what? Informative content. So, and or else you can go for what content? Viral content. Viral content ante you can go again what again memes. You can create memes and all that. And ivanni cheyalante manaki ikkada knowledge undali manaki canva.com to knowledge. So మన content either should be comes under the entertainment or should be under informative or should be under viral. ఇవి మూడు కాకుండా మీరు ఏ కాంటెంట్ పోస్ట్ చేసినా కూడా that will not have the much reach ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ కాంటెంట్ కి. సో మనం కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి. నీ పెట్టిన కాంటెంట్ దేని కిందకి వస్తుంది? ఇన్ఫర్మేటివ్, ద పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు గెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ రీడ్ ఇట్. ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎవ్రీబడి విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. వైరల్, ఎవ్రీబడి విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. సో వైరల్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ టు నో దిస్ వైరల్ థింగ్స్, గో టు ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ పుట్ దిస్ వైరల్ వీడియోస్ అండ్ బెట్ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ పిక్ ఎనీ ఆఫ్ ద వన్. ఐ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇంటూ యువర్ క్రియేటివ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. డన్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఎలా పెట్టుకోవాలని తెలుగు ఫాంట్స్ అనేది. ఓకే, సో స్టార్ట్ మేకింగ్ సమ్ గుడ్ క్రియేటివ్స్ ఆన్ దిస్ అండ్ రీల్స్ కూడా సేమ్ అలాగే. యూ కెన్ ట్రై టు మేక్ సమ్ గుడ్ రీల్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ తెలుగు ఫాంట్స్ ఆల్సో. డన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ రీల్ అనుకుంటే ఐ జస్ట్ షో యూ ద వన్ మెథడ్. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అప్. సో ఇమేజెస్ మనం చేస్తాం కానీ రీల్స్ కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మీకు, బట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ పేజెస్ అంతే. So let's say you would like to create a reel and దీని reel kin convert చేద్దాం మనం. I'm deleting this page and ఇక్కడ ఏముంది మనకి, సో మీ బంగారు భవిష్యత్తు కోసం Sunrise Infra ఉంది కదా. And first we'll create one page and put this page here. And first page లో always keep the logo or your name or your details always. So దీనికోసం let us take some designs తీసుకుందాం మనం. I'm going to take any of the designs related to open plots. Let's say I'm liking this design. Take this design, and once you take this design, remove everything. It doesn't need all these things. So you should have patience with all this money to do all this. And let us get this loaded. And you can always put the phone number. So my templates on you, please utilize those templates only. You don't need to create anything new.
and extend this one and go up here and copy this logo and this one. And what it is called as? It is called as intro on starting. Intro lo manaki em undali eppudain sare. So we should keep the only this one. Okay, slide పెట్టుకోవాలి మనం ఇలా intro లో. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కార్నర్స్ లో ఏమొచ్చింది, షార్ప్ వచ్చాయి కార్నర్స్ మనకి. దీన్ని ఏం చేసుకోవాలి, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఏముంది మనకి, ఇక్కడ కార్నర్ రౌండింగ్ ఉంది అండ్ డూ దిస్ కార్నర్ రౌండింగ్. సో ఇంకా మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనుకుంటే సేమ్, గో టు ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ గో బ్యాక్ ఆడియో అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, షేప్స్కి వెళ్ళిపోవాలి అండ్ టేక్ దిస్ షేప్. అండ్ ఈ షేప్ మనం ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టుకొని అండ్ మేక్ షూర్ దాట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ద షేప్ కలర్ యాజ్ వైట్ అండ్ యూ అడ్జస్ట్ ఇట్ టు దిస్ సైడ్. అండ్ అది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనం క్లిక్ చేసేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, పొజిషన్కి వెళ్ళి అండ్ క్లిక్ ఆన్ అగైన్ బ్యాక్వర్డ్. దట్స్ ఇట్. అండ్ లోగో కొంచెం మంచిగా లుక్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ and click on the shift button. Click on the shift button and click on this one. And what you see it right now? Group చేసుకుంటే అయిపోతుంది అంతే. And ఇలా అయిపోతుంది మనకి. So sunrise, and you can try to drag these informations also to the top. And you can try to do all this and you can try to keep it and bigger. Okay, done. So this is called what again? This is called intro. Koncham middle lo pettukovali meer adi, and I'm trying to keep this in the middle. Done. Idi first slide manaki. So first slide and yes, and it is going to be second slide. And click on this one. And how many seconds we have it right now? 10 seconds undi kada. 10 seconds ni just make it intro kabatti, just make it as 3 seconds. And just come down here, Dinagoda, instead of making this 10 seconds, you can make it as 5 seconds. It's taking something else. And let's say review. So reel is always complex. Just click on this one. Anyone tried doing the reels? Image రావట్లేదు సార్, మా రీల్స్ ఎలా వస్తాయి అంటారు. ఎక్కువ యూ నీడ్ కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో మీరు ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చేస్తే ఐ కెన్ allocate for 40 minutes time, I can allocate for this reels. So you do it here, I'll guide on the step by step. Because reels లేకుండా మనకి మెటా క్యాంపస్ వర్కౌట్ కావు, ఈవెన్ ద వాట్సాప్ స్టేటస్ ఆల్సో వర్కౌట్ కాదు. ఓకే, so when we can get laptops? Yeah, so next class get the laptops and I'll allocate 40 minutes of time and you do it, and wherever the doubts you have it, take the hand holding for 40 minutes and do all these things. And doubts you can clarify it. But Canva is the base for everything. So Meta campaigns kena, Google campaigns kena, WhatsApp kena, for everything what is the base? This one. You take one reference and try to replicate like the same thing. Okay? So it will take some time. So I will not extend right now. I have one more topic to cover. And next class now, I will take 40 minutes, the initial for first 40 minutes, and focus to start doing this one. Yeah. And get the laptop. And as soon as that you come up here, start working on the Canva and note it down all the doubts on the same day. Once I come down, I'll take the 30 to 40 minutes time dedicatedly to clear the doubts on what again? Canva. Sir, free Canva. What is it? Free Canva. Canva. Top. That I published something. Practice కోసం. Yeah. So మనకి Canva ప్రీమియం అకౌంట్ ఉండాలి, మనకి ఇక్కడ సన్రైజ్ వాళ్ళదే ఉండాలి. Canva Pro అకౌంట్, ప్రీమియం అకౌంట్ హరి దగ్గర ఉండదు. బట్ Canva ఫ్రీ అకౌంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ అప్. సో మన ఎనీ జీమెయిల్ వాడి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు Canva. ఆ లింక్ పంపిస్తాను మీకు. canva.com మనకి ఓకే. అన్ని రావు. ప్రాక్టీస్ కోసం సరిపోతుంది. మనకు కొంచెం ఎక్కువ ఫీచర్స్, ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలంటే we have to go for Canva Premium. No, unlimited. Once you have the login ID and password, you can give it unlimited. But I'm using one account that I've given to more than 100 people. So the same user ID and password, we cannot share the access, but we can give the credentials.
The email ID and password ఇచ్చేస్తే anybody can log in. So at a time, multiple people can log in. అలా restriction ఏం లేదు క్యాన్వాలో. అది ఇంకా అడ్వాంటేజ్ మనకి అది. సో వాళ్ళు ఇంకా restriction పెట్టలేదు బేసిక్ వాళ్ళు. So at a time, ఇద్దరు మరి లాగిన్ అవ్వాలని. So once you have the username and password for the pro account, and that is the premium account, you can log in unlimited people on this course period. Okay, done. I'll just go back to this, our regular topic. So now I told any time that you would like to promote business, what is important? Website is important. Yeah. So website lekunda మన own presence, మన own the project presence or our own the company presence, it is impossible to promote any time. And especially if you would like to go for Google ads చేయాలనుకున్నా కూడా, and in the future లో meta campaigns చేద్దాం అనుకున్నా కూడా, in case మీకు quality leads రావాలంటే, that you should have your own website. For your own company, for your own individual, for your own any project, could be anything. So me పేరు మీద you can start one website. In the website, you can put all the projects. You handle 5 projects from 5 different entities, and you can put all the 5 projects into the website, and you can give the link. Let's say your name is like Suresh Ankunte, something. Suresh and SR Properties, something like this. So you can make it a shortcut, something like this. SR Properties, what again? .com. Yeah, you don't need to put your full name, doesn't look good. Just cut it down into shortcuts. If it is SR Suresh and some Raman, I don't know, I can put it as like srproperties.com. And ikkada you can list out all the projects and in services we provide, and along with customer testimonials. Yeah. And how you're sending customer testimonials? Let's say one customer is given really good feedback to you, and you went to the project and you have taken one video. Yeah. And everything you're sharing it via WhatsApp. You're taking the video and sharing it via WhatsApp. WhatsApp, they have taken download it. But same thing, you can update it in this website. You can update 10 videos, 15 videos, 20 videos. People can explore everything to know about your credibility and to know about your project details. Yeah. So WhatsApp below, we can share it and they might go on anytime. But this website, anybody can see it anytime in the US or UK, Canada. వాళ్ళకి వాట్సాప్ ఉందా, వాట్సాప్ లేదా, టెలిగ్రామ్ ఉందా, టెలిగ్రామ్ లేదా, సంబంధం లేదు. వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ కి వెళ్ళి if they put this one, and దీన్ని మనం ఏమంటాం, we call it as domain. Domain, and it is also called as your website name, your website path, your website URL, and what again, website address. Okay, so website unte chaala advantages untai, and deeniki cost vachesi domain తీసుకోవడానికి it will be costing around 700 rupees to how much of the rupees, 1000 rupees, and this will be having per year untundi, and you have to renovate in every year. You can buy it for 2 years, buy it for 3 years also for 2000 to 3000, and you can renovate after. On an average, మీకు 1000 rupees ఉంటుంది per year. Domain వచ్చేసి, and our domain kinda we can keep unlimited information. You can create 1 lakh pages or 100 web pages, 10 web pages, and you put 100 videos, 10 videos, doesn't matter. You can update whatever you wanted, and that is the root. ఎవరైనా గూగుల్కి వెళ్ళి టైప్ చేసినా కూడా your brand name will come, and your website will come, and your content and everything will come under this website. Done. So website మనకి కావాలి అంటే we need these things. I'm talking about requirements. మనకి ఫస్ట్ మనం కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, domain, and second కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, hosting, and third thing is free for 1 year. And what is that? The SSL certificate. దీని ఏమంటారు? So SSL certificate అంటాం. And the full name వచ్చేసి secure socket layer. I'll not go too much into technical, you'll get confused. I'm just saying it, what you needed, domain కావాలి. Domain అంటే website name. ఇప్పుడు Sunrise Infra ఏముంది మనకి, we have something called, I'm going up here, and sunriseinfra.co.in. ఇక్కడ ఏముంది మనకి, sunriseinfra.co.in. దీని ఏమంటున్నాం మనం, we're calling it as domain అంటున్నాం మనం. సో ఈ డొమైన్ పెట్టేస్తే I'm getting all the content. Yeah, I can open website in laptop, in tablet, mobile phone, and wherever I have the internet, I can open it. So we don't need to send these videos separately. We don't need to send this email separately. We don't need to send all these things separately. And we don't need to send all these things. We don't need to send all these things separately via PDFs and brochures. You just send this one,
and you put your own name, you put your own domain name, and you can build your own website without having any coding knowledge. That is what my intention. My coding knowledge like a you can design your own website. That you just need practice. If Canva like the practice kavalo, you just need practice on one tool that I will tell you, and where you can design your own website. If not today, you can take 1 month time to let it up, and tarvata you can make changes yourself without depending on web developer. You want to change something, an image you want to change, you want to change some text content, you want to put the phone number on website, you can do it yourself. And without doing any coding, without knowing any Java, Python, and HTML, CSS, you can build your own website. So requirements enti, so you need to buy what the first one? Domain. This is your website name. And second one, you need to buy hosting. And this is in general, we call it as what? Make very layman terms cheppalante, internet law, that is a space. What is called as what? The server space. A space తీసుకుంటేనే ఆ space లో we are storing our website content. What we're storing? We're storing our website content, and our website content server లో ఉండడం వల్లే ఎవరు టైప్ చేసినా కూడా ఇంటర్నెట్ లో మన domain name, that content will get loaded in the browser. And what it is called as? The name it is called as browser. And I'm typing this domain name, I'm getting all this content. And all this content is coming from where? Coming from hosting space. Coming from where? Hosting space. No, we cannot. We can give the link live, we cannot match it up. So we can just put. We need to buy separate domain hosting and all that, because Sunrise Infra is a separate brand. They're not allowed us to include our brand name into their brand. We can redirect to Sunrise. So we can put visit Sunrise and if they click Jenglan, they can go to this website, they can go it up. So redirection can happen, but we cannot merge it up both. Link betkone we can do the redirection part, but we can do that. Yeah. Okay. So domain okay, important hosting space ఒకటి ఈ రెండు మనం కొనుక్కోవాల్సిందే. ఏం కొనుక్కోవాలి? డొమైన్ కొనుక్కోవాలి, ఇంకేం కొనుక్కోవాలి? హోస్టింగ్ స్పేస్ కొనుక్కోవాలి. And once you buy hosting space, you need to install what you need to install? WordPress. I told coding language సంబంధం లేకుండా, without knowing HTML, CSS, JavaScript లేకుండా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. WordPress ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి? మనం హోస్టింగ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. And దాని తర్వాత what we can create the website with simple the drag and the drop options. So మనం Canva లో అయితే మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుందామో, we selected one template and we changed the colors and everything. Same thing WordPress లో కూడా you will be having one template, one website template ఉంటుంది. You can take the template, you can put the logo, you can create the menu, create the footer, create the images, put the text, whatever you wanted as per your imagination, you can create it up. Template already ఉంటుంది. ఆ template ni you have to just make the changes, and you can create unlimited web pages. You have the 5 web pages, you have 5 projects, you can create the 5 web pages. Done. So I'll show you one by one, but try to understand. First time కావాలి మనకి domain కావాలి, next time కావాలి hosting space కావాలి. Domain వచ్చేసి on an average cost వచ్చేసి 1000 rupees ఉంటుంది, and hosting space వచ్చేసి I will suggest you one hosting provider, and దాని కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది? 2000 ఉంటుంది per year. So మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 2000 plus 1000, it is how much? 3000. In case మనకి మీరు ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయితే, if you pay, how much you can pay? 3000 rupees pay చేస్తే దేనికి? హోస్టింగ్ స్పేస్ కి. ఇందులో మీరు అన్లిమిటెడ్ వెబ్సైట్స్ మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు? యూ కెన్ హోస్ట్ ఇట్, అంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. 2000 లో యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ 3 websites. If you buy 3000 rupees hosting space, and you can store unlimited. Now let's say we have 20 people kada. 20 people's websites, we can put it into one hosting space, because that hosting space can hold unlimited websites. Basic plan 2000. 2000 low, you can store how many websites? 3 websites. So if you go for 3000, you can put the unlimited domains and unlimited websites. So we calculate then privacy under, because you have to share the credentials. Same credentials, everybody's, and ఇంకొకళ్ళు అవి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటారనుకుంటే you can do it up. Or you can take 3 or 4 people can combine, you can take it to one hosting space, and you can host 3 to 4 websites. I'm just giving you an idea. Otherwise, you can buy it your own hosting space for how much? 2000. And e hosting space low,
We can even create what again? We can even create professional email IDs. Again, those are also free. Something like info@sunriseinfra.co.in professional email ID. అలా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ వేర్ ఇన్ సేమ్ హోస్టింగ్ స్పేస్ లోని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. So you can install WordPress, you can create professional email IDs, and you can communicate with your NRI customers unde. You can communicate not from Gmail, you can communicate from where? Professional email ID communicate చేసుకుంటే that looks more professional. And to make it more professional, you should have the website. What you should have? They should have the website and domain. You understood? Yeah. And posting you understood? Is it free? Free. WordPress is free. Creating professional email address is free. No investment. Investment only on these two things: domain and posting, and that is maximum 3,000 rupees per year. Year మొత్తం కలిపి 3,000 rupees are. Yeah. And ఇంకోటి I told something. What is that? The SSL. What it does mean? Secure socket layer. So this is something like security certificate for our website. So ఈ certificate లేకపోతే మన website కి, if somebody is going to the browser and they are opening our website and ఈ certificate లేకపోతే అక్కడ మనకు మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది browser by default ఏమనంటే this website is what again? Not secure అని డిస్ప్లే చేస్తుంది విత్ రెడ్ కలర్ తోని. అప్పుడు ఎవరు మన వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేయరు. అండ్ ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది పోస్టింగ్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ ఏమిస్తారు? ఫ్రీ ఇస్తారు ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఫ్రీ ఇస్తారు. అండ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పే. దిస్ విల్ బి ఆల్సో అరౌండ్ 1,000 rupees అలా ఉంటుంది. అండ్ ఇంటర్నెట్ లో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్? ద ఫ్రీ SSL certificates ఉంటాయి ఇంటర్నెట్ లో. అండ్ దీస్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్? 90 days. మనం ఇక్కడ కొనుక్కుంటే ఇది వచ్చేది ఎప్పటికి? ఇట్స్ కమింగ్ ఫర్ 1 year. కొనుక్కుంటే 1 year, కొనుక్కోకుండా ఫ్రీగా వెళ్తే 90 days ఉంటుంది. మళ్ళీ 90 days కి మళ్ళీ ఇంకో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చు SSL అనేది. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. బట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద SSL ఇన్ ద హోస్టింగ్ అండ్ ఫ్రీ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. యా. ఒక వెబ్సైట్ కి SSL ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుందంటే, let's say I'm going to Sunrise Infra and we have to click on this icon. ఇక్కడ ఏముంది? ఐకాన్ ఉంది, క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ మనకి కనెక్షన్ ఇస్ సెక్యూర్. Click on connection is secure. ఇక్కడ ఏముంది? Certificate is valid. Click on this one and certificate is expiring on when? January 7th, 2026. And January 7, 2026 తర్వాత సర్టిఫికేట్ మనకి రెన్యువల్ అవ్వకపోతే, when somebody is opening this website, they will get a message in the red color. This website is not secure to access and people will go back. They will not access the website, people will go back. Yeah. So where you can cross check? You can cross check here. Click on this icon and connection is secure. And what you see? Certificate is valid. And ikkada manaki issued on when? October 9th, 2025 and January 9th. Manikada 90 days period untundi. How many days? For 90 days. బట్ ఇఫ్ దే బై ఇట్ ఫ్రమ్ హోస్టింగ్ లో బై చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ రెన్యువల్ అయిపోతుంది. మనం రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ గా రెన్యువల్ అయిపోతుంది. డన్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ రీక్యాప్ వన్స్ అగైన్. సో ఒక వెబ్సైట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఏం కొనాలి? డొమైన్. సెకండ్ ఏం కొనాలి? హోస్టింగ్. అండ్ ఐ సెడ్ ద SSL విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అగైన్ హోస్టింగ్ ఓన్లీ. డన్. సో కొనుక్కోవటానికి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమున్నాయి? దీస్ ఆర్ కాల్డ్, వీటిని ఏమంటామంటే domain providers, or we also call them as what? The hosting providers. And మనకు చాలా మందికి తెలిసిన ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి? GoDaddy. యా. సో GoDaddyతో పాటుగా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఏమున్నాయి ఇంకా? నేమ్ చీప్ అండ్ బ్లూ హోస్ట్ అని, అండ్ సైడ్ గ్రౌండ్ అని, అండ్ A2 హోస్టింగ్ అని, అండ్ హోస్టింజర్ అని, అండ్ హోస్ట్ గెటార్ అని చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకి. But as of now, for all of you, I would recommend one platform. And what is that? Namecheap. Namecheap lo cheap undani kaadu. It is a very good quality platform, and you will be having unlimited websites hosting plan indulo at the cost of 3,000 rupees. And at 2,000 rupees lo, you can host 3 websites and you can create up to 20 professional email IDs. Let me show you how to buy domain and hosting. And if anybody is planning, you can let me know. I would help you out to buy domain and hosting. And Namecheap lo, you will not be having any GST.
GST ఉండదు. If you're going for GoDaddy, you have to pay 18% GST on the domain and hosting cost. But Namecheap lo there is no GST. Yeah. See, international website. So where we have to go? We have to go to domains, and where we have to go? Hosting. So domains kelli domain name search undi. Let's say I would like to buy domain. And ఇంకొకటి ఏంటంటే డొమైన్స్ కొనేటప్పుడు you have to be careful in what again? డొమైన్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఏముంటాయి ఎక్స్టెన్షన్స్ మనకి? .com, .in. ఇప్పుడు సన్రైజ్ ఇన్ఫ్రాకి ఏముంది? .co.in. యా, ఇంకేముంటాయి? .org and .net and .online and .gov.in and US వాళ్ళకి .us, UK వాళ్ళకి .uk. ఇలా ఉంటాయి మనకి. యా, ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ రికమెండ్ టు గో ఫర్ ఇనిషియల్లీ .com. ట్రై చేయండి .com ఉందా లేదా అని. .com ఉంటే ఆల్వేస్ టేక్ ద .com ఎక్స్టెన్షన్. Yeah, domain name is always unique. ఒకటి తీసుకుంటే the same domain name with the extension, nobody else can take it. But others can take it with a different extension. Now, Sunrise Infra ఏముంది ఇక్కడ? .co.in ఉంది. I can take .com. I can take sunriseinfra.com. I can take it up. And I can do spam and all. That all can happen in the internet. Yeah. Let's say I would like to buy sunriseinfra.com. And what I'm trying to do, copy this, and I'm going to this one and looking for Sunrise Infra. What I'm trying to put .com, and you can just simply click on what you see, click on the search. And చెప్తుంది .com available gunda leda అని చెప్పేసి ఇక్కడ. Available gunte we can buy it, available లేకపోతే we cannot buy it. And ఒకసారి ఒక domain కొనుక్కుంటే with extension తోని, others we cannot buy it. What you see it right now? Already take it. Yeah, so లేదు sunriseinfra.org ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా నేను. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. And what does you say right now? Taken. And లేదు .in ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. And see it right now. And what do you see it right now? .in is available. sunriseinfra.in is available. Indian అంటే India. And కాస్ట్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు ఇది? 884 rupees అది. I told it will be around 1000 rupees అని. And per year ki, and this is the renewal price untundi, and how much it is price? 1061 for the second year onwards. And same thing, click on add to the cart, like Amazon, Flipkart, like a product, add to the cart and make the payment by using net banking, debit, credit card and all, and domain will be yours. Domain will be yours, and this is how you can look for. Domain names are always unique, and okkolokoti konukunte konukoleru, but note enti, domain names are unique with the extension. Now, .in never going to call it, but we can buy it up. Yeah, but I would recommend to Sunrise Infra to block these domains. So in general, companies say ante top companies and all, they'll block all the popular extensions. Block just పెట్టేసుకుంటే .com, .in, .co.in, .org కొనేసుకుని పెట్టుకుంటే others people cannot do the spam. No, .com is commercial. Full form is commercial. .co and .in is commercial into the India. And .in is the Indian based website. So .co.in is same like commercial entities India. We can go for .com, we can go for .co.in, we can go for .in also. Yeah. If you go for .in, your presence will be limited to only India. If you go for .co.in, your presence will be limited to only India. Again, India. .com, the presence will be there throughout the world. Your website can rank in the organic positions in other countries also. But if you go for .co.in, your website can rank only in the India in organic positions. Organic you don't understand. That is all about SEO. SEO ante search engine optimization. .org is a universal again. That is for the organizations in general. For NGOs they will go for .org. And for education vartiki .edu.in they will go for education. Online vartiki .online. And government vartiki by default .gov.in. And we cannot buy .gov.in domains. If you buy it, money పోతుంది కానీ but the domain will be suspended immediately. Done. So ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక బ్రాండ్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద బ్రాండ్స్కి అయితే they will block all the extensions. They will block .com కొనుక్కుంటారు, .in కొనుక్కుంటారు, .net, .org, .co కొనుక్కొని పెట్టుకుంటారు. అవి 5,000 ఖర్చు అయినా పర్లేదు కానీ కొనుక్కొని పెట్టుకుంటారు. సో దట్ వేరే వాళ్ళు స్పామ్ చేయకుండా ఉంటారు అనమాట, రిప్లికేట్ చేయకుండా. ఓకే, డన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. డొమైన్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ పోస్టింగ్ లో ప్లీజ్ గో ఫర్ దిస్ హోస్టింగ్. ఇక్కడ ఏముంది స్టార్టింగ్ లో మనకి షేడ్ హోస్టింగ్ ఉంది. గో ఫర్ షేడ్ హోస్టింగ్. షేడ్ హోస్టింగ్ చాలా చీప్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మనకి?
సో 3 plans ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాస్ట్ ఎంత 175 రూపీస్, ఇక్కడ కాస్ట్ ఎంత 264 రూపీస్, ఇక్కడ కాస్ట్ ఎంత 441 రూపీస్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి టోటల్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది, ఇక్కడ మనకి 2027 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ రెన్యువల్ కాస్ట్ ఎంత 4330. ఈ ఆఫర్లన్నీ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనకి పేలిపోతుంది. No, actual cost is 4,000 only. What attract చేయడం కోసం is giving for 2,000 for the first year offer కింద. Yeah. GoDaddy వాడి will charge 10,000. అది ఇంకొక different level of scam. GoDaddy. So GoDaddy you buy it for 4,000 for first year. Second year onwards is 10,000. And ఇక్కడ at least first year ఎంత 2,000 and second year ఎంత 4,000. And if you are making the business from website, it is okay to invest it. So 4,000 rupees per year అది కూడా. And per month వచ్చేసి almost paying around 300 or 400 rupees per month. That is completely all right if you are making the business from your own website. And ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే we can host how many websites? 3 websites. And if you're going for this plan where you are paying 3,000 rupees and you can host how many websites? Unlimited websites. You take it like unlimited domains, you can host unlimited websites in this, there is no restriction. But ఇందులో మాత్రం we can host how many websites? Only 3 websites we can host it. Yeah. And how many mailboxes we can create in this one? 30 mailboxes and 30 professional email IDs. 3 domains మీద you can create how many? 30 mailboxes. But ఈ plan లో we have something called what? Unlimited mailboxes. Yeah. And automatic గా వాళ్ళు బ్యాకప్ కూడా తీసుకుంటారు. In case మన వెబ్సైట్ కి ఏమైనా అయితే they will give us backup పెట్టి మనకి ఇస్తారు. Okay, so for that I'm telling you basic plan you can go with the 2,000. In case ఒక ఇద్దరు మూడు కలిసి తీసుకుంటారంటే you guys can take this plan which is costing how much? 3,000 rupees, and where you will get unlimited websites, where you will get unlimited mailboxes, and you will get auto the backup also. Done? I hope it is clear. Yeah. Our favorite websites are 413 from India and international. Whereas this also is like this. Yeah, చాలా ఉంటాయి మన extensions. That's good. Yeah, so మనకి extensions are plenty. ఇప్పుడు మనం let's say I was looking for this extension and దాని కింద మనకి చాలా extensions వస్తాయి మనకి. I was looking for Sunrise Infra and it says Sunrise Infra is taken కదా. And if you can scroll down, you'll get a lot. Yeah. So what is that .to, .ai and .com, .xyz, fit, design, store, online tech and .biz, VIP site. చాలా ఉంటాయి extensions మనకి. And price అనేది మారుతుంది based on extension. Sunrise.infra.space మనకి కాస్ట్ ఎంత మనకి 86 rupees. తక్కువ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి, బట్ మోస్ట్లీ చాలా మంది వెళ్ళేది .com కి, .in కి ఆర్ .co.in కి చాలా మంది వెళ్తుంటారు. ఇంకా సో బట్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు when you like to buy what extension .us, let's say you like to start a branch in US, you have to go for .us only. Yeah. And what is the price for the US? 441 rupees and renewal cost enta 751 rupees. Done. So always go to the Namecheap. ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలంటే సింప్లీ గో టు ద విచ్ ప్లాట్ఫామ్, GoDaddy ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళిపోండి. పైన మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సెర్చ్ ఆప్షన్ అక్కడ. దెన్ యూ కెన్ ట్రై టు టైప్ ద డొమైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, sunriseinfra.in. మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక డొమైన్ కొనుక్కుంటే ఆ డొమైన్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో బ్లాక్ అయిపోతాయి. You bought a domain in this GoDaddy, sunriseinfra.in అని చెప్పి, and you cannot buy it from Namecheap again. You can buy it from again what? Namecheap. ఈ డొమైన్ ప్రొవైడర్స్ అన్నిటికీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఆర్ వాట్, యా దట్స్ ఫైన్. సో ఈ డొమైన్స్ అన్నిటికీ ఒక పేరెంట్ ఉంటారు. లెట్స్ సే యూ బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ GoDaddy లో కొనుక్కుంటే దట్ విల్ గెట్ బ్లాక్డ్ ఇన్ Namecheap, విల్ గెట్ బ్లాక్డ్ ఇన్ సైట్ కౌంట్, ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉండదు మనకి. సో దానికి అన్నిటికీ ఒక పేరెంట్ కంపెనీ ఉంటుంది, అది యుఎస్ కంపెనీ అది. And what is the company? ICANN. And what is the full form? The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. So వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు ఆల్ ద డొమైన్స్ అన్ని. ఆటోమేటిక్ ఒక డొమైన్ తీసుకుంటే ఈ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ ఎక్కడ తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా అది అవైలబుల్ గా ఉండదు, So let me show you how to buy domain hosting. Very simple. I'm going to the first where again, hosting, and where I'm going it right now, shared hosting. So before I tell you, if you would like to know ఒక డొమైన్ మీరు చూసారు, ఆ డొమైన్ when they bought, ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారు వాళ్ళు,
and sometimes who bought it, ఎవరు కొనుక్కున్నారు దాన్ని, and వాళ్ళ posting ఎక్కడ ఉంది, you would like to find out అనుకుంటే, and sometimes these details are పబ్లిక్ లో ఉంటాయి. మనకి డొమైన్ ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారు, ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, ఎవరు కొనుక్కున్నారు, అండ్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, వాళ్ళ అడ్రస్ ఏంటి, అండ్ వాళ్ళ పోస్టింగ్ ఏంటి, దట్ ఆల్ యూ కెన్ గెట్ టు నో and from one platform. And what is that is called as whois.com. So whois.com is a platform which maintains all the domain owner details. Let's say I'm going to this one, and what is that? Whois.com. But these days in all this domain owner details have become what again? Private any gani. The 3 years mundu varaku we can easily get to know domain owner evaru, what phone number enti, and what is the email ID. We used to get to know from this website. And what is the website? The whois.com. Done. Let's say I will check it for 2 websites. Let's say I'm looking for Amar Hospitals తీసుకుంటున్నా. I'm taking this domain and I'm going up right now. ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, ఇక్కడ కాదు ఎంటర్ చేసేది. This is to buy the domain and this is to inquire about the domain. So put the domain name and what you see, click on the whois. And now you see it right now. ఎప్పుడు వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు, when it got registered 2021. ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది 2026. అండ్ వాళ్ళు పోస్టింగ్, వాళ్ళు ఎక్కడ కొనుక్కున్నారు, వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ పేరేంటి, బిగ్ రాక్ లో వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. అండ్ కొనుక్కున్న వాళ్ళ పేరేంటి, ఆదిత్య. ఆయన అడ్రస్ ఏంటి, ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, ఆయన ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, విల్ గెట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. అండ్ హీఈస్ ద గై హూ bought, and he is called as what? The registrant of the domain, the one who bought the domain. Done. So ఇప్పుడు these days every domain provider is making the details as private. మనకు కనిపించవు మనకి ఇప్పుడు. అంతకు ముందు మాత్రం we used to buy it, but at least we can see domain ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారు, ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, and posting ఎక్కడ ఉందో we can able to find it out. Yeah, let us see for Sunrise once. Let's say going to Sunrise infra.co.in and click on this one. And so we can try to Sunrise infra.co.in. Where you can go, we can go up here and type infra.co.in. I hope the spelling is right. And click on whois.com. Yeah. And ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారు డొమైన్ ఇది 2021. and ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది 2030 January 26th. Yeah. And they bought it from which platform? GoDaddy. Yeah. And organization name ఏం పెట్టారు అక్కడ వాళ్ళు, Sunrise Infra Projects పెట్టారు అంతే. So they are hiding the details అవి, మనకి డీటెయిల్స్ రావు. And what you see it right now, because of the privacy వల్ల everything is got masked. But you got to know they bought it from which platform? GoDaddy. And when it is registered 2021, and when it is expiring 2030. Yeah. So name servers ante these are called hostings antam. I'll just try to copy this one. Or copy cheskonilla మీరు. We have to go to whois.com. So whois.com kelli we have to put it in the top search box. ఇక్కడ కాదు మనం పెట్టాల్సింది, పైన మెనూ పక్కన ఉంటుంది. So we have to put it here and we can find out the details. సో చాలా మంది ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ కాదు, వీ హ్యావ్ టు గో టు ద టాప్ సెర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది మనకి లోగో పక్కన. కానీ జస్ట్ నో అబౌట్ డొమైన్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకి డొమైన్ ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, హోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది, డొమైన్ ఎక్కడ ఉంది, జస్ట్ నో దర్ డీటెయిల్స్ అంతే, నథింగ్ మచ్. డొమైన్ ఏజ్ తెలుస్తుంది మనకి, అంటే రీసెంట్ గా కొన్నారా, 10 years అయిందా, 15 years అయిందా. వెన్ పీపుల్ సే కంపెనీ 15 years old అంటే వీ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్, డొమైన్ ఎప్పుడు కొన్నారని. మనం వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు మనకు. వాళ్ళు you are saying company 15 years old and చెప్తున్నావు, but domain ఎప్పుడు తీసుకున్నావు అంటే you will not say it up. And when we can go to whois.com, put domain, and you will get to know when it got registered. Okay, you'll get to know and can go up. I'm telling you how to find hosting అనేది. ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి, what we call it as the name servers. Name servers అంటే hosting అవి. Copy this one and go to the google.com కి వెళ్ళండి. వెళ్ళి you just paste the name servers ఒకటి పెట్టండి. Then come down, ఇక్కడ చెప్పేస్తుంది belongs to which platform? Hostinger. వాళ్ళకి హోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది, Hostinger లో ఉంది. అండ్ డొమైన్ ఎక్కడ ఉంది, డొమైన్ GoDaddy లో ఉంది. డొమైన్ హోస్టింగ్ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ లో లేవు. డొమైన్ they bought it from GoDaddy and hosting they bought it from which platform?
from the hostinger. So you will get to know all these details. So మనం ఎవరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు. డొమైన్ ఎక్కడ కొన్నారు, హోస్టింగ్ ఎక్కడ కొన్నారు, అండ్ ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. You will get to know all these things, and you can go to simply which platform and hostinger and check the plans also if you are interested. So click on this one, and you can go to the hostinger. This is the platform. Okay, you can go to the pricing also, and you can look for hosting pricing and how much they are charging. $1.95 and yeah, just going to India web hosting, and how much they are giving it, 69. And but how many websites you can do? Only one website. And none of them mailboxes manaki only ఒకటే వస్తుంది మనకి. And ఈ plan లో let me just ఈ plan లో కాస్ట్ ఎంత, 129 rupees per month. And మొత్తం how many we have, 3 websites. And ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, మనకి only 2 mailboxes free, and దాని తర్వాత మనం కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. And ఇక్కడ ప్లాన్ ఎంత మనకి 199 rupees per month ఇక్కడ, and we can create how many, 50 websites. And but mailbox any only 5 mailboxes per website are free, remaining వాటికి మళ్ళీ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. But name cheap లో I would say this, you will get this unlimited mailboxes. If you have more than 20 employees, yeah, then you don't need to pay for professional email IDs. But if you're going for hostinger, and problem is that you have to pay, if you're taking more than 5, again per email ID per month, you have to pay some 70 rupees or 80 rupees, and that will be coming you to the bigger cost. మీకు ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ లైవ్ లో ఉండాలంటే you have to pay the amount. Then if you don't pay the amount, then professional email ID will not work. Yeah. So looking at all these things, then I was recommending this platform for now. And what is that? Namecheap. And ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇంకోటి చూడాలి మనం. అండ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏముండాలంటే వాట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ 24/7 కస్టమర్ కేర్. You have some problem in the website, problem in the hosting. వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారా లేదా, midnight 2 o'clock, midnight 3 o'clock అంటే they should be there. And both GoDaddy కి ఉంటుంది కస్టమర్ కేర్ 24/7. ఈవెన్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్, నేమ్చీప్ కూడా ఉంటుంది 24/7 కస్టమర్ కేర్ ఉంటుంది. Okay, I'll just show you how we can buy it, and we'll continue in the coming class. So I'm clicking on what again, get started. Sorry? Yeah, we can change the hosting. We can change domain, we can change hosting. That is called migration antamana. From GoDaddy to we can go to hostinger. From hostinger to we can go to Namecheap. Namecheap we can go to anywhere. We just need to download the coding files if it is on coding and dumping into this. If it is on WordPress, and get all the FTP files and dumping into the new. We can do that. Yeah. So now what is the cost coming into hosting cost in the 2027? And I would like to buy a new domain name, search for new domain name. I'm just looking for, let's say, search property, and just keeping it randomly, and .com. And if it is not available, I'll just take properties in .com. I'm just making it unique so that it will be available. Okay, and it is taken up and come down. And what you're doing it right now, you're connecting to the hosting. So domain hosting and connect చేయాలి, లేకపోతే ఆ డొమైన్ కింద మన హోస్టింగ్ లో పెట్టిన WordPress లో ఇచ్చిన కాంటెంట్ రాదు. సో క్లిక్ ఆన్ ద కనెక్ట్ టు ద హోస్టింగ్. అండ్ ఇక్కడ కింద ఏముంది, ఇక్కడ మనకి కింద ఇక్కడ ఏముంది, మనకి లైవ్ చాట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ the Namecheap లో you will be having customer care all the time. Midnight 2 o'clock కూడా you got some problem, you can get in touch with them and you can talk to them. ఎప్పుడు కాస్ట్ ఎంత పడింది మనకి? సో హోస్టింగ్ కాస్ట్ ఎంత 2000 పడింది, అండ్ డొమైన్ కాస్ట్ ఎంత పడింది మనకి 547 రూపీస్ పడింది, అండ్ మొత్తం కాస్ట్ ఎంత 2500 లో పర్ ఇయర్ కి. we got domain and we also got hosting also. Done. And let us cross check. Let's say going for this website, let's say choose plan. So once you see it right now, what you see, click on add to the cart. And once you click on add to the cart, the same. And whose fee is taking it up right now? ICNN ante enti inda cheppina parent company, they will take the 17 rupees charges. And the domain cost which is 529. And whose fee it is there? ICANN. So this is the organization which handles all the domains. ICANN is the organization. So they handles all this.
Okay, so I'm going again back here and the domain, and this is what the reason. ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ domain privacy వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ, they are giving what free for forever. అది ఇవ్వటం వల్ల these days we are not able to find out domain owner phone number, address and email ID. అంతకుముందు మనకు వచ్చేవి, ఇప్పుడు అంతకుముందు ఇలా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో దట్స్ ఇట్. కింద హోస్టింగ్ ప్లాన్ ఉంది మొత్తం మనకి, అండ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి 2574, and there is no GST in Namecheap. అడ్వాంటేజ్ అదొకటే. అండ్ ఈవెన్ అడ్వాంటేజెస్ కస్టమర్ కేర్ ఉంది 24/7, అండ్ కాస్ట్ తక్కువ, డొమైన్ కాస్ట్ తక్కువ, అండ్ పోస్టింగ్ కాస్ట్ తక్కువ, అండ్ అన్లిమిటెడ్ వెబ్సైట్స్, and you will get unlimited professional mail boxes also, and cost is also the same. And what you see, click on the confirm order. మనం ఎలా అయితే మనం లాగిన్ అయ్యి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లోకి పేమెంట్ చేస్తామో we should do in the same manner. Okay, so try to create an account. There is no harm in creating account in Namecheap, and you can buy domain and hosting from Namecheap. Okay, so I got a brief introduction. So next class lo I would repeat domain hosting. I will tell you how to install WordPress ఎలా install చేసుకోవాలి, how to install WordPress ఎలా install చేసుకోవాలి, and how to build what again website by using WordPress and without having what knowledge, without having coding knowledge lekunda we can build it. By any chance ఎవరైనా తీసుకుందాం అనుకుంటే domain hosting, get to me in the next class. I'll show you in the class itself how to buy domain, how to buy hosting, and before to that please fix on the domain name. So let's say sunriseinfra.co.in ఎలా ఉందో మీరు ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. I'll give my feedback to you. If there are any changes, you can do the changes, you can try doing it. Yeah, and website is not only for your projects, you can create it for one purpose. And మీ website నుంచి కూడా what you can do, you can money సంపాదించవచ్చు మన వెబ్సైట్ నుంచి కూడా. సో ఇది టాపిక్ కాదులే కానీ, బట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ టైం. వాట్ ఈస్ దట్? గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అంటాం బేసిక్ గా. సో I told, let's say I would like to find out government job notifications, and I'm going to this, and ఇక్కడ మనకి I got this website. What is that? The free job alert అని చెప్పి open this one, and this guy is not selling any services, not selling any products, and is giving only the government job notifications. And e website meeda you are seeing the ads from which platform? Google, and Google will pay the money to this owner, the free job alert. So you can publish the content, and you can allow the Google to display advertisements, and the more traffic you get it, more ads will play, the more money you will get it. That means you are selling this content. Diniki doesn't need any certifications, doesn't need any English, doesn't need any gold medals, silver medals. You can just build any website. Doesn't matter your 10th classmate, intermediate. There are a lot of people who are studying 10th, owning the website and making money in thousands and lakhs from websites. Yeah, and you can make a lot of money from this. This is one of the official method in the internet. You can make money from Google, and the money you make it from here, even this will be deducted. Yes. So what is that? TDS will be deducted. That much is the legal income that you can make it from here. Okay. Then you have to give all the details. ఇవ్వాలి మీరు, మీ bank card ఇవ్వాలి, your bank account అన్ని ఇవ్వాలి. So legal గానే money వస్తుంది మీకు అది. And that money in general will come in what again? Dollars లో వస్తూ ఉంటుంది. There are a lot of people, and you can make money from website, and you can make money from what again? YouTube channel. I don't need to talk about YouTube channels. You know about Na Anveshna and Doma Telugu Traveler and all those people. They're all making money. But మనకి అంత లేదు, నేను నా ఫేస్ చూపించుకోలేను, అంత ఓవరాక్షన్ చేయలేను అనుకుంటే, then you can go for which platform? Website. So website కి, and website లో you have to publish the content, publish చేయొచ్చు, and we call it as the name అంటామంటే బ్లాగింగ్ అంటాం. And ఇది అఫీషియల్ మెథడ్ మనకి మనీ సంపాదించడానికి ఆన్లైన్ లో. What is that? Google AdSense. And what you say sentence? You can earn money from your online content. మన వెబ్సైట్ ని గూగుల్ కి రెంటల్ కి ఇస్తున్నాం బేసిక్ గా. సో గూగుల్ విల్ డిస్ప్లే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ యాడ్స్ పెట్టినందుకు మన వెబ్సైట్ లో గూగుల్ ఇస్ పేయింగ్ ద మనీ. అండ్ దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి మనకి. మన వెబ్సైట్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 20 వెబ్ పేజెస్ ఉండాలి, ఒక 20 బ్లాగ్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ పర్ డే ఎంతమంది రావాలి, 100 విజిటర్స్ రావాలి. కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఈ కండిషన్స్ మీట్ అయిపోతే మనకి అప్రూవల్ వస్తుంది. ఏంటిది? గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ క్యాన్ ఎర్న్ మనీ.
A lot of people who learns the digital marketing, they would even focus on this segment. ఈ segment ఏమంటామంటే we call it as blogging. And blogging ని మనం combine చేయొచ్చు with another one that is called what? Affiliate marketing. This will compound your money. Compound అంటే double చేస్తుంది మీ మనీని. Affiliate marketing is whole different concept. మీకు ఈ టాపిక్స్ అన్ని కాదు. It is all about promoting your business, but I'll just give an idea. So explore చేయండి కావాలంటే Google AdSense గురించి, affiliate marketing గురించి. These two are the official methods. No, అవన్నీ బోగస్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ టెంపరీ. వాళ్ళకి విజిటర్స్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తారు మనీ వస్తాయి అని చెప్పి. మళ్ళీ ఇంకోటి రికమెండ్ చేయమని, 10 మంది రికమెండ్ చేయమని చెప్తారు, అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్తారు. మన డేటా స్టీల్ అయిపోయి దే విల్ సెల్ ఇట్ సంబడి. ఆడ వచ్చిన ఒక 10-15 రూపాయలు వస్తాయి కానీ ఎందుకంటే ఎక్కువ. అండ్ దోస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లిమిటెడ్. అండ్ అవన్నీ ఒక 1 year 6 months మాత్రమే ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎనఫ్ డేటా మొత్తం క్యాప్చర్ అయ్యాక దెన్ దే విల్ స్టాప్ ద అప్లికేషన్. అండ్ వాళ్ళ డేటా వచ్చినాక అండ్ దే విల్ సెల్ ద డేటా బేస్ టు సంబడి ఎల్స్. చాలా వచ్చాయి మార్కెట్లోకి, చాలా వచ్చి వెళ్ళిపోయి. నా వి కెన్ క్రియేట్ ఇట్ అప్. కానీ జెన్యున్ గా ఉండాలి మన బేసిక్. ఇప్పుడు మనం ఇవ్వాలంటే డబ్బులు ఫస్ట్ మనకి రావాలి డబ్బులు మనకి. ఇప్పుడు గూగుల్ కి ఇస్ గెటింగ్ మనీ ఫ్రమ్ అడ్వర్టైజర్. Advertiser is paying to Google, and Google is not paying from his pocket. Google is paying from advertiser pocket. Advertiser 100 రూపాయలు ఇస్తే మనకి 62 rupees వస్తాయి. Google will take 38 rupees. I'm telling you the portion also. So portion will be like this: the 62 and 38. The 62% money will be goes to the website owners, and 38% money will be goes to the Google ads. Yeah, and by default ఇది ఉంటుంది మనకి. బై డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది? 18% GST ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ అది. బట్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ విల్ గో టు ద వెబ్సైట్ ఓనర్స్. అది అడ్వాంటేజ్ మన గూగుల్ AdSense లో. ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ లైక్ టు మేక్ మనీ, టైం ఉంది అనుకుంటే యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ వెబ్సైట్ ఆన్ ట్రావెల్ మీదనో, కుకింగ్ మీదనో, హెల్త్ మీద, గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీదనో, మూవీ రివ్యూస్ మీదనో, ప్రొడక్ట్ రివ్యూస్ మీదనో, మొబైల్ రివ్యూస్ మీదనో, electronic reviews మీదనో. You can create any website on any topic, and you can do it on real estate also. On real estate, you can start your own website and you can start publishing the real estate trends publish చేయొచ్చు. And our content మీద what you can display the Google ads, and our ads నుంచి what we can do, you can enter money. So మీకైతే రికమెండ్ చేస్తాను నేను. You can start one website on real estate only, and you can put the projects, you can put the blogs, you can put the real estate news and the real estate trending topics పెట్టుకుంటూ దానికి Google AdSense కి అప్రూవల్ ఇస్తే మీకు వచ్చే ట్రాఫిక్ నుంచి మీకు మనీ వస్తూ ఉంటాయి. The customers are visiting your website and అక్కడ యాడ్స్ డిస్ప్లే అవుతా ఉంటాయి, దాని నుంచి మీకు మనీ వస్తాయి. ఓకే, డన్. ఒకటి ఏంటంటే కండిషన్ గూగుల్ AdSense కి యూ షుడ్ హ్యావ్ వాట్ కాంటెంట్? యూనిక్ కాంటెంట్ ఉండాలి. మనం కాపీరైట్ ఏది ఉండకూడదు. కాపీరైట్ టెక్స్ట్ ఉండకూడదు, కాపీరైట్ వీడియో ఉండకూడదు, కాపీరైట్ ఆడియో ఉండకూడదు, కాపీరైట్ ఇమేజెస్ కూడా ఉండకూడదు. సో జనరిక్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫైన్ కానీ, బట్ కాపీరైట్ లేకుండా మీరు మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ వెబ్సైట్, యూ నెవర్ నో, యూ మైట్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, యూ మైట్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆల్సో. యూ కెన్ థింక్ ఫ్రమ్ దిస్. గూగుల్ విల్ గెట్ టు నో దాట్. సో మనకి కొన్ని ఉంటాయి మనకి. సో సంథింగ్ కాల్డ్ ప్లాగరిజం చెక్కర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దీస్ టూల్స్ విల్ హెల్ప్ us టు ఫైండ్ అవుట్ మన కాంటెంట్ యూనిక్ కాంటెంటా లేకపోతే కాపీరైటెడ్ కాంటెంటా. అండ్ టూల్స్ నేమ్ ఏంటి? ద స్మాల్ SEO టూల్స్, ద ప్లాగరిజం డిటెక్టర్. అంటే కాపీరైట్ కాంటెంట్ ఉంటే దిస్ టూల్ విల్ టెల్ యూ ద కాపీరైట్ కాంటెంట్ ఉంది ఇందులో అని చెప్పేసి. సో వీ కెన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ద కాంటెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ లెట్ యూ నో ద ప్లాగరిజం అంటే కాపీరైట్ ఉంది. నో కాపీరైట్, అవి ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనకి. సో ఇమేజెస్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద అదర్స్ బిల్డింగ్స్ ఉండకూడదు. వేరే వాళ్ళ పర్సనల్ ఇమేజెస్ కానీ పర్సనల్ బిల్డింగ్స్ ఉండకూడదు. బట్ జనరిక్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫైన్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ రాయల్టీ ఫ్రీ అంటాం మనం. రాయల్టీ ఫ్రీ అంటే ఎనీబడి కెన్ యూస్. అండ్ ఆడియోస్ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఆడియోస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద గూగుల్ AdSense. If you get some others music or song keeping it on your website, and Google AdSense will get blocked. Google లోనే తీసుకోవచ్చు. From Google we can take that. From Google లోనే తీసుకోవచ్చు. Yes. Google lo that too we have to go to YouTube, and the YouTube we have to go to the YouTube audio library kelli akkada తీసుకోవాలి మన ఆడియోస్. Last time I told you in the YouTube channel, we have to go to YouTube studio and you have to go to YouTube audio library. There we have to go. బయటికి క్రియేట్. Yeah. So copyright లేకుండా ఉంటే we should go to. బయటికి క్రియేట్. అవును, అదే there we can go it.
Canva lo unna images, videos we can use it up, but not the music. Canva music is also copyright again, because all those pop songs and all those is the copyright again. So always we should go to the YouTube only, and YouTube Kelly we have to go to the YouTube studio, and in the YouTube studio we have to go to the audio library. Click on this one, and where we have to go? YouTube studio Kelly, and మన backend లోకి వెళ్ళాక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక then we have to go down and what you see it right now audio library, and ఇక్కడ నుంచి we can play the music and we can take it. చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి, and చాలా మంది తీసుకునేది ఇక్కడ నుంచే. What do you see the non-vision of the ఇమేజెస్ కూడా వైట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉండవు we can try doing it, but మన ఓన్ వెబ్సైట్ అయితే ఇంకోటి మన సాంగ్స్ వాడతాం కదా, మోర్ దెన్ 1 minute అయితే కాపీరైట్ లేదని అలాంటిది ఉండదు. ఈవెన్ 10 seconds 5 seconds రీల్స్ కోసం మాక్సిమం 5 seconds కూడా కాపీరైట్ వస్తుంది మనకి బై డిఫాల్ట్. యా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ద నాన్ కాపీరైట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం వీ కెన్ టేక్ ఎనీ మ్యూజిక్, చాలా ఉంటాయి మ్యూజిక్ మనకి అన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. యూ విల్ నాట్ గెట్ కాపీరైట్ ఆన్ యూట్యూబ్, అండ్ ఇవన్నీ ఫ్రీ అన్నమాట మనకి ఇవన్నీ. సో వీ కెన్ యూజ్ ఆల్ దిస్ మ్యూజిక్స్ అండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, all these things, and kids playing. Okay, done. So I hope it is clear. Done. So today you got to know about WhatsApp, SMS, and voice calls, and Canva, Telugu fonts gurinchi you got to know, and you got to know about domain hosting inchi. Yeah. So next class lo we are going to focus on one topic. What again? WordPress. Website ni ela build chesukovali, ela install chesukovali. ఎవరైనా బై ఎనీ ఛాన్స్ మీరు తీసుకుందాం అనుకుంటే డొమైన్ పోస్టింగ్, లెట్ మీ నో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు కొని చూపిస్తాను మీకు, నేను ఎలా కొనాలో చూపిస్తాను మీకు నేను. సో యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్? max 3,000 rupees for both domain and hosting. And in your domain only I would be installing it what again? WordPress, and I will show you how to design your own website. Yeah. And din tarvata we have this topic. What is that? SEO. And SEO stands for search engine optimization. And Google lo mana website ni ela top lo pettukovali. Website undi okay parledu, but website traffic ela vastadi maniki. How to keep our own website in the top position. Done? Yeah. So please practice on this. Don't forget meta ads okati, Canva okati, and ingoti enti bulk WhatsApp okati. Bulk SMS, WhatsApp, and all that. So bulk WhatsApp tools ever kavalo, please let me know. I'll create and give it to you. So మీరు time తీసుకొని మెసేజ్ చేస్తారంటే please message me on this one, and I'll try to give you the link ఇస్తాను. I'll give the username, I'll give the password, and మీ team మీరు create చేసుకోవచ్చు, or you can get back to me on this. Okay, done. That's it for today.